வணக்கம். இன்றைய அரிய நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கும் அனைவரையும் வரவேற்கிறோம். இன்றைய உரையாளரை டாக்டர் நவநீதம் அவர்கள் அறிமுகப்படுத்துகிறார். வணக்கம். அரிய நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கின்றோம். கார்கி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் ஒவ்வொரு மாதமும் நடைபெறும் நிகழ்ச்சி. இந்த உரை நிகழ்ச்சி முழுக்க தமிழில் இருக்கும். இதோட ஸ்ட்ரக்சர் என்னன்னா, ஆரம்பத்தில் சொற்பொழிவு 1 மணி நேரம், அதற்கு பிறகு கேள்விகள் ஏதேனும் இருந்தால் எழுதி வச்சுக்கோங்க, குறிச்சு வச்சுக்கோங்க, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கேட்கலாம். இது சில சமயங்களில் உரையை விட கேள்வி பதில் பகுதி மிக சுவாரஸ்யமாக இருக்கும். பல விஷயங்கள் தெரியும். அதனால தயக்கமின்றி உங்கள் கேள்விகளை கேட்கலாம். பலதரப்பட்ட துறைகளிலிருந்து அறிஞர்களை வரவழைத்து ஒவ்வொரு மாதமும் இதை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். ஒவ்வொரு சனிக்கிழமை, அதாவது ஒவ்வொரு மாதத்திலும் 2வது சனிக்கிழமைகளில் இது நடைபெறுகிறது. இந்த நிகழ்ச்சி ஆரம்பத்தில் அறிவியல் என்ற ஒரு பின்புலத்தோடு ஆரம்பித்து இன்று பல துறைகளில் இருந்து வல்லுநர்களை வரவழைத்து பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம். இன்று தொழில் முனைவோரும் முதலீடும் என்ற தலைப்பில் நம்மிடையே பேச திரு ஐவி சுப்பிரமணியம் ஐயா அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். இவர் வணிகவியல், சட்டம் போன்ற துறைகளில் நிபுணத்துவம் பெற்றவர். பொதுவாக இந்த ஃபீல்டு நமக்கு ஒரு புரியாத புதிர். பேப்பர்ல எல்லா இடத்துலையும் படிப்போம், பட் we don't know what it is. ஸோ இது தொழில் எப்படி தொடங்குறது, இவருடைய பின்புலம் அதுக்கு பக்கபலமா இருக்கு. ஸோ அதை வச்சுதான் நமக்கு எப்படி ஒரு தொழிலை தொடங்குறது, அதுக்கான முதலீடு எங்கிருந்து வருகிறது. அதனால தொழில் முனைவோரும் முதலீடும் என்ற தலைப்பில் நம்மிடையே பேச வந்திருக்கிறார். இவர் குவாண்டம் அட்வைசர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு தனியார் நிறுவனத்தின் எம்டி, மேனேஜிங் டைரக்டர் இருக்காரு. அது எங்க இருக்குன்னா மும்பை நகரில் இருக்கிறது. 25 ஆண்டுகளுக்கு மேலான அனுபவம் பெற்றவர். இவருடைய கல்வி பின்புலம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா, BCom டிகிரியை உஸ்மானியா யூனிவர்சிட்டியில் வாங்கியிருக்காரு, ஹைதராபாத்ல. அதுக்கப்புறம் LLB டிகிரி சட்டத்துறையில் பட்டம் வாங்கியிருக்கிறார். இதன் பின் அதுக்கப்புறம் CFA அப்படி என்கிற சார்ட்டர்டு ஃபினான்சியல் அட்வைசர் அப்படிங்கிற உண்மையில ஒரு கடினமான ஒரு தேர்வு, அதில் வெற்றி பெற்று இப்போ வணிகத்துறையில் ஒரு வகையான அட்வைசர் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பெரிய பதவியில் இருக்கிறார். இவங்களுடைய கம்பெனி குவாண்டம் அட்வைசர் அப்படிங்கிறது வெளிநாட்டினரும் நம் நாட்டினரும் எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்றது கம்பெனிகளில் அப்படிங்கிறது, இண்டிவிஜுவல் மட்டும் இல்ல, கம்பெனிஸை இன்வெஸ்ட் பண்ணும், அதெல்லாம் அவங்க டீல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதை பத்தி என்ன ஏது அப்படிங்கிறத நமக்கு விளக்க போறாரு. குறிப்பா நம்மளை மாதிரி உள்ளவங்க ஒரு தொழில் தொடங்கணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறதான் என்னுடைய டாக்கோட ஒரு அடிப்படை, என்னுடைய இந்த சொற்பொழிவோட அடிப்படை. நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னது மாதிரி உங்களுக்கு கேள்வி பதில் உண்டு. சொன்னதை முழுவதும் கிரகித்து கொண்டு அதுக்கப்புறம் கேள்வி பதிலுக்கு வருவோம். இத்துடன் அறிமுகத்தை முடித்துக்கொண்டு திரு ஐவி சுப்பிரமணியம் அவர்களை மேடைக்கு அழைப்போம். ஐயா சுப்பிரமணியம் அவர்களே, பாருங்கள், உங்களுக்கு உரையை தொடங்கலாம். Thank you, Navneetham sir. Thank you, கார்கி. நான் எவ்வளவு முடிஞ்சதோ தமிழ்ல பேசுவேன். சில டேர்ம்ஸ், சில ஏரியாஸ் இங்கிலீஷ்ல இருக்கும். பட் அது புரியலைனாக்கா மேபி ஆனந்தி மேடம் ஆர் சம்படி கேன் ஜஸ்ட் டிரான்ஸ்லேட் those words. So நான் I will just share one PPT and then அங்கேருந்து நான் பேச ஆரம்பிக்கிறேன். இது விசிபிளா இருக்கா? ஓகே, தேங்க்யூ. ஸோ என்னோட டாபிக் பிகமிங் அன் ஆண்டர்பிரனர். பிகமிங் அன் ஆண்டர்பிரனர்னா, ஆண்டர்பிரனர் யாரு? ஆண்டர்பிரனர் இஸ் அ பிஸ்னஸ் மேன். ஸோ how to become an entrepreneur, why do you become an entrepreneur, and then what are the difficulties, what are the risks, இதெல்லாம் we will try to I'll try to explain. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஏதாவது questions இருந்தா you can ask me. We will also look at some examples of just names of people who started entrepreneurship, start பண்ணாங்க, அதுக்கப்புறம் they have become big businessmen. Those are some examples we will just see.
But at the end of it, நீங்க வந்து எனக்கு சில questions கேட்கலாம், which I hope I'll be able to answer. So entrepreneurனா யாரு? Entrepreneur is somebody who does a new business venture. அவ வந்து ஒரு நியூ பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் அந்த பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு வாட் இஸ் த லாஜிக், why he is starting a new business நாக்க ஜெனரலி நீங்க ஆண்டர்பிரினர் பார்த்தீங்கன்னா they try to solve a problem. அந்த ப்ராப்ளம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஏரியாஸ்ல இருக்கலாம். பட் ஒரு ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது இஸ் வாட் அன் ஆண்டர்பிரினர் திங்ஸ். அதுக்கப்புறம் தான் he actually starts to think, ஓகே இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிட்டு along with that நான் வந்து எப்படி how can I make profit, how can I build a business. That is how a typical entrepreneur வந்து any entrepreneur will generally think. So உங்களுக்கு if you are thinking of becoming an entrepreneur, இந்த ஒரு first question நீங்க ஆன்சர் பண்ணணும். நீங்க எந்த ப்ராப்ளம் ஆர் யூ ட்ரைங் டு சால்வ் அண்ட் how will you solve it. These are questions நீங்க ஆன்சர் பண்ணீங்கன்னா then you will be able to have a clear idea என்ன மாதிரி பிசினஸ்ல உங்களுக்கு பிசினஸ் பண்ணணும், அது எப்படி பண்ணணும். நிறைய entrepreneur வந்து they will try to address the problem very innovatively. ஸோ நீங்க இப்போ மோஸ்ட் ஈஸியஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆர் விசிபிள் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னாக்க திங்ஸ் லைக் ஜொமேட்டோ, ஸ்விக்கி. இப்போ நீங்க ஃபுட் ஆர்டர் பண்ற சிட்டிலனாக்க நிறைய பேருக்கு சில டைம் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்ல போய் சாப்பிட்றதுக்கு டைம் இருக்காது, ஆர் ஆத்துல சாப்பிட்றது தே ஃபீல் பெட்டர். ஸோ ஹவு டு யூ சால்வ் தட் ப்ராப்ளம்? ரெஸ்டாரண்ட் வந்து கொஞ்சம் தள்ளி இருந்தது, எதர் நீங்க அதை உங்களோட வண்டி எடுத்துட்டு அங்க போய் வாங்கிட்டு திருப்பியும் ஆத்துக்கு வரலாம், ஆர் நீங்க ரெஸ்டாரண்ட்டை சில டைம் கால் பண்ணலாம், பட் அவள்கிட்ட சில டைம் வந்து ஆட்கள் இருக்க மாட்டா டு சென்ட் ஹோம். ஸோ இது வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் somebody identified and said, okay இந்த ப்ராப்ளம் நான் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு can I start a delivery business. So that's an example. And so the entrepreneur வந்து டெலிவரி பிஸ்னஸ் என்டர் பண்ணாக்க இந்த மாதிரி ஆர்டர் ஒரு இடத்துல வந்ததுனாக்க நான் இந்த மாதிரி ரெஸ்டாரண்ட் இருந்து பிக்அப் பண்ணி அந்த ஹவுஸ்ல போய் டெலிவர் பண்ணலாம். அதே மாதிரி நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அதே பிசினஸ்மேன் ஜொமேட்டோ இப்போ பிளிங்கிட்னு ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. பிளிங்கிட் என்னதுனாக்க நீங்க சில டைம் சடன்லி ஆத்துல இருக்கும்போது யாராவது கெஸ்ட் வரா, ஆர் யூ வாண்ட் டு மேக் சம்திங், ஆர் ஏதாவது பண்ணும்போது சடன்லி நீங்க யூ ஃபைண்ட் ஆத்துல வந்து அந்த ஐட்டம்ஸ் இல்லை. ஸோ அது எப்படி குவிக்கா டெலிவர் பண்ணி வைக்க. ஸோ பிளிங்கிட் வந்து எனி ஆர்டர் நீங்க கொடுத்தீங்கன்னாக்க ஒரு 10 நிமிஷத்துக்குள்ள அவ வந்து வீட்டுல வந்து டெலிவர் பண்ணுவான். ஸோ நிறைய இது வந்து ஒரு டயத்துல இந்த ப்ராப்ளம் அவ்வளவு யோசிக்கல, நம்மளுக்கு அவ்வளவு சீக்கிரம் வேணும்னு நம்ம பேரண்ட்ஸ் நிறைய பேர் திங்க் பண்ணல. அந்த சாமான் இல்லைனாக்க அந்த ஐட்டம் வேண்டாம்னு விட்டுருவாங்க. இப்போ அப்படி இல்லை. இப்போ நிறைய இடத்துல டபுள் இன்கம் ஃபேமிலிஸ் வேர் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் 2 பேரும் ஒர்க் பண்றாங்க. Sunday they want to, let's say, make something special just for some sort of food. And on the food பண்ணறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஐட்டம்ஸ் ஆத்துல இல்லை, but they want to have it because Monday to Friday they are busy working. So products like Blinkit solves that problem. So நீங்க இது நீங்க டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்ட்ஸ்ல எடுத்துக்கலாம். ஜுவல்லரியில எடுத்துக்கலாம், ட்ரெஸ்ஸஸ்ல எடுத்துக்கலாம், அப்பரல்ஸ்ல எடுத்துக்கலாம், பிரைஸ் பாயிண்ட்ஸ் பேஸ்ல நீங்க சால்வ் பண்ணலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபை அ ப்ராப்ளம், அதுக்கப்புறம் அது ஹவு டு சால்வ் தட் இன்னோவேட்டிவ்லி. செகண்ட், எனி ஆண்டர்பிரினர் வந்து they will always be taking risks. The risk is அந்த பிசினஸ் வெஞ்சர்ஸ் ஃபெயிலியர் ஆகலாம், சில டைம் பிசினஸ் சக்சஸ் ஆகலாம், பட் யூ ஹேவ் நாட் ரியலி ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் எ பிக் சக்சஸ். ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து ஸ்ட்ரகிள் பண்ணலாம். அந்த ரிஸ்க் வந்து நிறைய விதமா வரலாம். சம்டைம்ஸ் மேக்ரோ எக்கனாமி, இப்போ சடன்லி போன வாரம் வந்து இஸ்ரேல் பாலஸ்டீன் வார் ஆச்சு. ஸோ இங்க பாம்பேல வந்து நிறைய பிசினஸ் பீப்புள் வந்து இப்போ இந்த மாதிரி வார் ஆச்சுன்னா ஆயில் பிரைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஆயில் பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனாக்க நம்மளோட பெட்ரோல் டீசல் பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இது ஆச்சு, இந்த மாதிரி ஆச்சுனாக்க நம்ம என்ன பண்ணணும் பிசினஸ்ல, அந்த மாதிரி ஹையர் காஸ்ட் எப்படி பாஸ் ஆன் பண்றது கஸ்டமருக்கு, தட்ஸ் a big risk. lot of people will worry. இது வந்து லார்ஜ் கம்பெனிஸ் வரி பண்ணுவாங்க, பட் ஈவன் ஸ்மால் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் நீங்க கொஞ்சம் அலர்ட்டா இருந்தீங்கன்னா you will immediately react. You will know that இந்த ரிஸ்க் வரலாம்,
அதனால நான் வந்து ரெடியா இருக்கணும் வித் சம் ஆன்சர்ஸ், வித் சம் ஐடியா. ஸோ தட் இஸ் த ரிஸ்க். ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். ஸோ நீங்க வந்து சப்போஸ் நீங்க வந்து பாரோ பண்ணியிருந்தீங்கன்னாக்க உங்களுக்கு இப்போ ஹையர் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ண வேண்டியிருக்கும். அது ஒரு ரிஸ்க். சப்போஸ் நீங்க ஒரு ஐட்டம் விற்கிறீங்க, நிறைய வாங்குறவா வந்து நிறைய பேர் லோன் எடுத்துட்டு வாங்குறாள் வச்சுக்கோ. ஸோ லெட்ஸ் சே 2 வீலர் கம்பெனி ஆர் ஒரு டீலர் மோட்டார் சைக்கிள் விற்கிறான். அவனோட கிளையண்ட்ஸ் நிறைய பேர் வந்து லோன் எடுத்துட்டு அந்த ஸ்கூட்டரோ மோட்டார் சைக்கிளோ வாங்குறான். ஸோ இஃப் ஆர்பிஐ ரேட்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணதுனாக்க கொஞ்ச நாளைக்கு சில பேர் வந்து போஸ்ட்போன் பண்ணுவா பை பண்ணுறது. ஸோ அது ஒரு ரிஸ்க். அந்த மாதிரி நிறைய ரிஸ்க் வரும். ஸோ an entrepreneur will face those risks. An entrepreneur will take those risks and he will face those risks. Then he will confront the challenges. The challenges are the risks. பட் அது எப்படி நான் கான்ஃபரண்ட் பண்ணது, இந்த மாதிரி ஆச்சுன்னா நான் என்ன பண்ணணும்? பாஸ்ட்ல சில பிசினஸஸ் எப்படி இதை அட்ரஸ் பண்ணினா, இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் மேல போறது, ஆயில் பிரைஸ் மேல போறது, இது வந்து புதுசு இல்லை. இது லாஸ்ட் ஃபார் மெனி இயர்ஸ் இதெல்லாம் ஆயிருக்கு. அந்த மாதிரி ஆச்சுன்னா நம்ம எப்படி சேஞ்ச் பண்ணணும்? ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் சேஞ்ச் ஆகலாம். நீங்க ஒரு சின்ன கடை ஓபன் பண்ணல் கவர்மெண்ட் லைசன்சிங் சேஞ்ச் ஆகலாம். ஸோ ஒரு ஐடியா இருக்கணும் உங்களுக்கு, நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன் இந்த பிசினஸ், பட் இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கலாம். ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். என்னோட ஃப்ரெண்டு வந்து ரெஸ்டாரண்ட் பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணார். பட் அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது வந்து ஒரு வெரி ஸ்பெஷலைஸ்டு குக்கை வச்சிருந்தார், சம் ஸ்பெஷல் ஐட்டம்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு. அண்ட் கொஞ்ச நாளுக்கு நல்ல சக்சஸ்ஃபுல்லா போச்சு. பட் அந்த குக் வந்து ஹி ஹேட் கம் ஃப்ரம் கல்கட்டா. ஹி வாஸ் ஃப்ரம் பங்களாதேஷ், கல்கட்டா பார்டர்ல இருந்தார். சடன்லி ஒரு நாள் அந்த குக் வந்து விட்டுட்டு போயிட்டாங்க. அண்ட் திஸ் மேன் டிட் நாட் நோ ஹவு டு ரன் த பிசினஸ். ஸோ ஆஸ் சிம்பிள் ஆஸ் தட். இப்போ நீங்க யாராவது ஒரு எம்ப்ளாயி மேல டிபெண்ட் பண்றீங்க, ஆர் யூ ஆர் டிபெண்ட் ஆன் சம் டெக்னாலஜி, ஆர் உங்க கஸ்டமர் வந்து இஸ் டிபெண்ட் ஆன் லோன், இதெல்லாம் வந்து ரிஸ்க். இந்த மாதிரி ஆச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? இந்த மாதிரி ஆச்சுன்னா வாட் இஸ் மை ஆன்சர்? டு ஐ ஹாவ் ஒன் மோர் குக் ஆர் ஷுட் ஐ லேர்ன்? ஆர் இஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் மேல போச்சுன்னா ஹவு டு ஐ பிரைஸ் மை ப்ராடக்ட்? இதெல்லாம் ஒரு ஆண்டர்பிரினர் ஜெனரலி திங்க் பண்ணுவாங்க. அண்ட் தென் தே வில் ஃபேஸ் த challenges. All entrepreneurship will help economic growth. அது சின்னதா இருக்கட்டும் பெருசா இருக்கட்டும், நீங்க பண்றது சேல்ஸ், நீங்க பண்றது வியாபாரம், அது வந்து ஒரு எக்கனாமிக் ஒரு புஷ் கொடுக்கும். நீங்க சோல் ப்ரொப்ரைட்டரா இருக்கலாம், ஆனா கூட உங்களோட பக்கத்துல இருக்கிற வாழ்க்கை 4 பேருக்கு some benefit will come because you are a sole proprietor, and that will in turn help the growth in the economy. So entrepreneur வந்து it's a very important role. அதுவும் இந்த சின்ன ஸ்மால் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் வந்து தே ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இன் கண்ட்ரிஸ் லைக் இந்தியா, இப்போ யூஎஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா ஜெனரலி எல்லாம் டாமினேட்டட் பை லார்ஜ் கம்பெனிஸ், கம்மியா இருக்கும் ஸ்மால் கம்பெனிஸ். பட் தட் மாடல் இஸ் நாட் ரியலி குட். இந்தியாவில் வந்து இட் இஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட். த ஸ்மால் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் டிரைவ் தி எக்கனாமி. ஸ்மால் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் வந்து அந்த லோக்கல் ரீஜனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. So therefore, please understand, if you are doing an entrepreneurship, you are actually doing a great service to the nation. Now, இதெல்லாம் பண்ணறதுக்கு you require capital. அந்த கேபிட்டல் வந்து ஓன் கேபிட்டலா இருக்கலாம். நீங்க கொஞ்ச நாள் ஒர்க் பண்ணி சேவ் பண்ணி இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். இல்லை உங்க ஃபேமிலி கொஞ்சம் வெல்தியா இருந்ததுனாக்க they may give some money to start. இல்லைன்னா நீங்க கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு then you can take money from others, which we will talk about in the next few slides. So this is broadly what an entrepreneur is. He starts a business, he tries to solve a problem, solve பண்றார். அவ வந்து சில ரிஸ்க்ஸ் எடுத்துப்பாங்க, அந்த ரிஸ்கை எப்படி அட்ரஸ் பண்ணும் யோசிப்பாங்க. and then they are really contributing to the economy. These are the broad traits of an entrepreneur. Some examples நான் இங்க கொடுத்துருக்கேன். இப்போ மகாராஷ்டிரால பார்த்தீங்கன்னா சித்தாலே ஃபுட்ஸ்னு ஒன்று உண்டு. அவ சிம்பிள் நம்ம சவுத்ல முறுக்கு தட்டை மாதிரி அவ வந்து மகாராஷ்டிரியன் ஃபுட் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. அது முதல்ல வந்து பூனால மாத்திரம் இருந்தது. பட் இப்போ அதை கொஞ்சம் பேக்கேஜிங்லாம் சரியா பண்ணி அவ வந்து they are expanding it into Bombay and other regions. சிமிலர்லி பெங்களூர்ல ஒரு காலத்துல மாவலி டிஃபன் ரூம்னு அது ஒரு சிங்கிள் ரெஸ்டாரண்டா இருந்தது. பட் லேட்டர் ஜெனரேஷன் வந்து அந்த ரெஸ்டாரண்ட் பிசினஸ் வச்சிருக்காங்க இன்னும். பட் அதுல யூஸ் பண்ண ஸ்பைசஸை தே ஸ்டார்டட் மேக்கிங். அந்த கடையில கிடைக்கிறது தட்டை முறுக்க தே ஸ்டார்டட் மேக்கிங் ஆன் எ லார்ஜ் ஸ்கேல். அண்ட் நவ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த எம்டிஆரோட ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து லிட்டரலி நாட் ஓன்லி இந்தியா லெவல், இட்ஸ் ஈவன் அவைலபிள் இன் இன்டர்நேஷனல் லெவல்.
things like sambar podi, rasam podi also they make. Then சில businesses வந்து ரொம்ப region specific dominate பண்ணுவாங்க. இப்போ example வந்து sari shop like say an RMKV or a store like Saravana. நீங்க பார்த்தீங்கன்னா our region they are mostly known in Tamil Nadu. So you will have RMKV in Tirunelveli, you will have a Saravana store in Madurai. அது மாதிரி different regionல you will find shops coming. Bombay vandelna there will be some shops which are popular in Bombay and Maharashtra. Some business are pan national. இப்போ நீங்க டைட்டன் எடுத்துட்டேன், டைட்டல் வாட்சஸ் எடுத்துட்டேன், தனிஷ்க் ஜுவல்லரி எடுத்துட்டேன், ஃபேப் இந்தியா, இந்த அவென்யூ சூப்பர் மார்ட் வந்து டிமார்ட்னு இட் இஸ் நோன். இதெல்லாம் பேன் நேஷனல். ஸோ தே ஸ்டார்ட் ஸ்மால் அண்ட் தென் தே க்ரோ இன்டு பேன் நேஷனல். Then there are global businesses, Amazon, Microsoft, Zoho, Infosys, all of them. So I'm just giving you an example that chala businesses small start, it can scale up. Chala business you can dominate. Every business you don't have to become very large, but you can dominate a local market. நீங்க வந்து இப்போ திருநெல்வேலியில ஸ்டார்ட் பண்ண இல்லையா தஞ்சாவூர்ல ஸ்டார்ட் பண்ண நீங்க அந்த மார்க்கெட்ல யூ கேன் பி a very strong business man. நீங்க அதே தஞ்சாவூர்ல you can break it into divisions, you can break it into some locality and you can dominate that locality. இப்போ பாம்பேல வந்து நான் வந்து ஒரு செம்பூர்னு ஒரு இடத்துல இருக்கேன். அங்க இட்ஸ் ஜெனரலி சவுத் இந்தியன்ஸ் இருக்கிற பிளேஸ். அங்க வந்து நிறைய கடைகள் இருக்கு. பட் ஒரு கடை வந்து இட் இஸ் கால்ட் ரத்னா ஸ்டோர்ஸ். அவர் தான் அந்த ஹோல் ரீஜன்ல டாமினேட் பண்ணுவாங்க. அவரோட ஷாப் நல்லா மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க, அவரோட ப்ராடக்ட்ஸ் நல்லா மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. அண்ட் அவர் வந்து நல்லா ஸ்டடி பண்ணியிருக்கார். செம்பூர்ல எந்த மாதிரி ஆட்கள் இருக்காங்க, நிறைய சவுத் இந்தியன்ஸ் இருக்காங்க, சில குஜராத்திஸ் இருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் வச்சு இன் செம்பூர் மார்க்கெட் நிறைய கடைகள் வந்தா கூட அந்த ரத்னா ஸ்டோர்ஸோட பிசினஸ் குறையவே இல்லை. ஸோ நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ண ஒன்ஸ் யூ ஆர் கிளியர், நீங்க எல்லாமே வந்து ரொம்ப மெகா ஸ்கேல்ல பண்ணுங்கிறது இல்லை. உங்களோட ஏரியால யூ கேன் ட்ரை டு பி வெரி எஃபிஷியன்ட் அண்ட் வெரி ப்ராஃபிட்டபிள் அண்ட் வெரி டாமினேட்டிங். ஸோ திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் சம் entrepreneurs. Now, how to get ideas? So, I'm just giving you a very simple example. Assuming you are doing business in India, you are not looking at global markets, but India la pannumnaka, one you can understand how Indian population eppadi irukku. Ipo Indian population நீங்க 2023ல பார்த்தீங்கன்னா on the left hand side, in the left hand column வந்து இதெல்லாம் age 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, 55 to 59. அதுல வந்து பாப்புலேஷன் பிரேக்கப் எவ்வளவு பேர் அந்த ஏஜ் குரூப்ல இருக்கான்னு இருக்கு. அதே மாதிரி நீங்க இஃப் யூ லுக் அட் தி ஐ திங்க் மேல் அண்ட் ஃபீமேல், இந்த லெஃப்ட் சைட்ல வந்து ப்ளூ கலர், தோஸ் ஆர் த மேல்ஸ், ரைட் ஹேண்ட் சைட் இஸ் த ஃபீமேல். ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம். ஓஹோ, இந்தியாவோட பாப்புலேஷன் இப்படி இருக்கு. ஸோ நீங்க வந்து உங்களோட ப்ராடக்ட் நீங்க சொல்லலாம், ஓகே இட் வில் சூட் somebody who is 20 to 24. லெட்ஸ் சே நீங்க வந்து எஜுகேஷன் மார்க்கெட்ல போறீங்க, எவ்வளவு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கானா திஸ் வில் கிவ் யூ an ஐடியா. 15 to 24 ஏஜ் குரூப்ல பார்த்தீங்கன்னாக்க நியர்லி 10% of the population is in that ஏஜ் குரூப். சப்போஸ் நீங்க வந்து வயசான வாழ்க்கை வேண்டி ஏதாவது ப்ராடக்ட் திங்க் பண்ணீங்கன்னாக்க லெட்ஸ் சே 55 to 60, நீங்க வந்து 5% ஆஃப் த பாப்புலேஷன் இருக்கு இன்னைக்கு. பட் அது சேஞ்ச் ஆகும். as people grow, India will become like this. நீங்க ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்தியா இஸ் ஆல்சோ ஏஜிங். பாப்புலேஷன் growth முன்னாடி மாதிரி இல்லை. இப்போ ஆக்சுவலி தமிழ்நாடு அண்ட் ஆல் பாப்புலேஷன் growth நல்லா குறைஞ்சிருத்து லாங் பேக். யூபில எல்லாம் இட் இஸ் ஸ்டில் growing, பட் தமிழ்நாடுல இட் இஸ் குறைஞ்சிருக்கு. there are more middle aged people, old age people. ஸோ இது வந்து நான் ஆல் இண்டியா லெவல்ல கொடுத்துருக்கேன். நீங்க ரீஜன் ஸ்பெசிபிக்கும் ஸ்டடி பண்ணலாம். இப்போ தமிழ்நாடுல வந்து நிறைய வயசானவாள் இருக்காங்களா, தமிழ்நாடுல யங் பீப்புள் இருக்காங்களா, ஸோ அண்ட் தென் உங்களுக்கு எந்த மார்க்கெட்ல டு யூ வாண்ட் டு டூ அ பிஸ்னஸ். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் வே. என்கிட்ட இன்னொரு ஸ்லைடு எனக்கு கிடைக்கல, ஐ எம் நாட் புட்டிங் இட், பட் இதே அது பப்ளிக்லி அவைலபிள். இதே பாப்புலேஷன் யூ கேன் ஸ்டடி பை இன்கம் லெவல். நீங்க வந்து இந்தியாவில் ரிச் பீப்புள் எவ்வளவு இருக்கா, மிடில் கிளாஸ் எவ்வளவு இருக்கா, புவர் பீப்புள் எவ்வளவு இருக்கான்னு கூட நீங்க ஸ்டடி பண்ணலாம். அண்ட் தென் நீங்க டிசைட் பண்ணலாம் உங்களோட ப்ராடக்ட் வந்து இஸ் இட் அ ப்ரீமியம் ப்ராடக்ட். லெட்ஸ் சே நீங்க ஒரு லக்ஸுரி
brand start பண்றீங்க dresses-ல Ritu Kumar or Fab India, they are all very expensive products. So நீங்க வந்து you can say நான் பண்ணின product வந்து generally rich people-க்கு cater பண்ணுவேன். That is one way to look at it. Middle class நிறைய பேர் இருக்காங்க. So you can say என்னோட ப்ராடக்ட் வந்து நிறைய மிடில் கிளாஸ்க்கு சூட் ஆகும். இப்போ ஆக்சுவலி ஐ forgot the name. I think இந்த டாட்டாஸே ஒரு மிடில் கிளாஸ் டிஷர்ட் மிடில் கிளாஸ் ஜீன்ஸ்க்குன்னு ஒரு பிராண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. வந்து ப்ரைசிங் கரெக்டா வச்சு அந்த ப்ராடக்ட் மிடில் கிளாஸ் ஏரியால அந்த ஷாப் ஓபன் பண்ணி தே ஹேவ் செட் இட் அப். ஸோ யூ கேன் ஸ்டடி தட். நீங்க லாங் பேக் வந்து ஹிந்துஸ்தான் லீவர் விச் இஸ் எ வெரி லார்ஜ் கம்பெனி, அவ என்ன பண்ணானாக்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபார் நிறைய வருஷம் அவ நினைச்சிட்டு இருந்தா இந்த ஷாம்பூ கண்டிஷனர் வந்து ஒன்லி வெரி மிடில் கிளாஸ் அண்ட் ரிச் பீப்புள் ஒன்லி வில் யூஸ். புவர் பீப்புளுக்கு சம்டைம்ஸ் தண்ணியே இருக்காது குளிக்கிறதுக்கு, அவ எப்படி யூஸ் பண்ணுவான்னு அவ பிலீஃப்ல இருந்தா. அதுக்கப்புறம் ஒரு சிஇஓ வந்து இல்லை நம்ம அந்த மார்க்கெட்டும் ட்ரை பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு அப்போ வந்து ஒரு 50 பைசாக்கு ஒரு பேக்கெட் தே ஸ்டார்டட் ஷாம்பூ. அண்ட் சடன்லி தே ஃபவுண்ட் தட் லாட் ஆஃப் புவர் பீப்புள் வர் ஆல்சோ using it. So even though you are poor, even though you are a laborer, you still want to look good. ஒரு சனிக்கிழமைனாக்க நீங்க என்ன வேணா வேலை பண்ணும்போது எவ்வளவு லேபர் வேலை பண்ணா கூட உங்களுக்கு ஒரு ஃபீலிங் நான் வந்து கொஞ்சம் ஐ ஷுட் பி லுக்கிங் குட். ஸோ அந்த 50 பைசே ஷாம்பூ 50 பைசே டூத் பேஸ்ட் வந்து சேல்ஸ் அப்படியே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இம்ப்ரூவ் ஆச்சு. ஸோ யூ கேன் டிசைட் தட் வெதர் யூ வாண்ட் டு பி இன் த ரிச் மார்க்கெட், மிடில் கிளாஸ் மார்க்கெட், லோவர் மார்க்கெட், whether you want to cater to men or women or you want to cater to both. So in the population நீங்க study பண்ணீங்கன்னா you can break it up in multiple ways. உங்களோட ஏரியால சென்னையில maybe you will find that Mylapore and Adayar maybe there are more older people and somewhere else there are more younger people. So accordingly you can decide what product you can launch. So this is something which you should seriously think if you want to be an entrepreneur, how to get ideas. And then அதை எப்படி அட்ரஸ் பண்ணுறது. As I said, நீங்க depending on what you want to do, டெக்னாலஜிலிருந்து ப்ராடக்ட் வரைக்கும் you can try to make services can be another one. இப்போ பாம்பேல வந்து நிறைய இடத்துல இப்போ ஆத்துல டெய்லி somebody is coming to clean. ஆனா கூட சில டைம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நிறைய இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் டஸ்ட் இருக்கு, புக்ஸை கிளீன் பண்ண முடியறது இல்லை, ஃபேன் இதா இருக்கு. ஸோ தேர் ஆர் சர்வீஸ் கம்பெனிஸ் விச் ஹவ் கம் அப். அவள்கிட்ட நீங்க ஃபோன் பண்ணலன்னா சண்டேக்கு வந்து ஒரு 2 hours நல்லா வேக்யூம் கிளீன் வச்சு கம்ப்ளீட்டா கிளீன் பண்ணிட்டு போயிடுறாங்க. and then you pay something. Now that's a very good service because உங்களோட ரெகுலர் சர்வெண்ட் வந்து எல்லாம் கிளீன் பண்ண முடியறது இல்லை, வெறும் பெருக்கி தொடச்சிட்டு போறாங்க. பட் இதெல்லாம் புக்ஸை எடுத்து டஸ்ட்டை பண்ணிட்டு ஃபேனை தொடச்சி பிளம்பிங் பண்ணிட்டு பிளம்பிங் எல்லாத்தையும் சரி பண்ணி அதெல்லாம் பர்ஃபெக்ட் பண்ணுன்னா there is one company which has come up. I think it's called Urban Clap in Bombay, and they try to do this. So these are the ways by which you can think, how do I become an entrepreneur? And it doesn't matter at what age you are. There are a lot of people who started even at the age of 50, 60. நீங்க McDonald's நீங்க actually பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல McDonald's ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அந்த entrepreneur was already 62 years old. And then in the US he found that people வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரம் ஃபட்னு சாப்பிட்டு போகணும். அது என்ன பண்ணனா then he started that burger, hamburger, and then other variations. He started it at the age of 62 and then it became one of the largest company globally. So age doesn't matter. What you require is that entrepreneurship or enterprise. You obviously require a lot of energy because it's a very tough to be businessman till you settle down. And then depending on your talent, you can choose. You can be a teacher, நீங்க teaching class ஆரம்பிக்கலாம், online teaching class or offline teaching class, and அது மாதிரி பலவிதமான businesses you can get into. But first you need to understand the population. So what do you do? So you first understand the problem areas. As I said, நீங்க populationல எடுத்துட்டு என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம், உங்களோட பர்டிகுலர் ரீஜன்லயே யூ கேன் see என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம் இருக்கு, எங்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கலாம். ரெண்டாவது, வாட் இஸ் யுவர் ஸ்கில் செட்? நீங்க ஆர் யூ a technology person who can develop a software? Are you a person who can do good service? Are you an excellent cook? இப்போ
கோவிட் போது வந்து நிறைய ரெஸ்டாரண்ட் பந்தாச்சு. பட் மெனி ஆஃப் தோஸ் குக்ஸ் வந்து ஆத்துல உட்காந்து தே ஸ்டார்டட் சப்ளைங் ஃபுட். இப்போ பாம்பேலயே நேக்கு அவ்வளவு தமிழ் ஃபுட் முன்னாடி கிடைக்காது, ரெஸ்டாரண்ட் போனால் தான் கிடைக்கும். பட் கோவிட் டயத்தில் ஐ குட் ஆர்டர் மோஸ்ட் எக்ஸாட்டிக் தமிழ் டிஷஸ் ஃப்ரம் பீப்புள்ஸ் ஹோம்ஸ். தே ஆல் பிகேம் ஆண்டர்பிரினர்ஸ். எனக்கு ஆந்திரா ஃபுட், நான் ஹைதராபாத்ல இருந்ததுனால ஆந்திரா ஃபுட் பிடிக்கும். ஐ ஃபவுண்ட் ஆந்திரா குக்ஸ் ஹூ வர் ஏபிள் டு டெலிவர். ஸோ லைக் தட் it was a crisis. COVID was a crisis. But if you look at it the other way, it also created a lot of new entrepreneurs. They don't want to go back to their job. They are continuing with their business. Normal scale, they don't want to become very big. As long as in that, let's say, Chembur area, they are able to supply, they are happy. So evaluate your skill sets. How do you service the end consumer? Then do a simple survey. Just from friends, known people. In the Mari, I'm finding a gap. In the Mari, other business start panana, do you think it will be, you as a consumer, will you buy? Al Mari, or simple survey you can, kadaikku velila ninnu kuda observe pannitu, you can do a simple sample survey of people who are going into the shop. And then once you identify, you need to know on the business எப்படி ரன் பண்ணுறது. அந்த மாதிரி பிஸ்னஸ்க்கு நிறைய ஆட்கள் வேணுமா, அந்த மாதிரி பிஸ்னஸ்க்கு டெக்னாலஜி வேணுமா, அந்த மாதிரி பிஸ்னஸ்க்கு ஏதாவது கவர்மெண்ட் ஹெல்ப் வேணுமா, ஒரு ஆளால பண்ண முடியுமா, இல்லை 4-5 பேர் வேணுமா. ஸோ இதெல்லாம் வந்து யூ ட்ரை டு ஸ்டடி தட் பர்டிகுலர் பிஸ்னஸ். தென் ரிசர்ச் ஆன் த எண்ட் கன்சியூமர் நீட்ஸ். இப்போ நீங்க வந்து லெட் அஸ் சே யூ ஆர் ஸ்டார்டிங் அ க்ளோதிங் பிராண்ட். இப்போ கன்சியூமருக்கு நிறைய க்ளோதிங் பிராண்ட் இருக்கு, சுடிதார், குர்தா, ஜீன்ஸ், டிஷர்ட், தே கேன் பை. ஸோ உங்களோட ப்ராடக்ட் வாங்கணும்னா வாட் இஸ் இட் தட் யூ ஆர் ஆஃபரிங்? லெட் அஸ் சே இப்போ நீங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா at the start I was talking to Navneetham sir, we were talking about organic food, right? So end consumer wants healthy food, end consumer want healthy food items, and he is willing to pay a little more. So organic na pair paatha vanni or 20% price is higher, but the consumer is willing to pay. It's a different matter that today in India, even though we are calling it organic, there are some places where you don't get genuine organic products, but consumer is willing to pay that. அதே மாதிரி ட்ரெஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா there are what we call sustainable fashions. இப்போ என்னோட டாட்டர் வந்து முன்னாடி ஜாரான்னு ஒரு பிராண்ட்ல சம்டைம்ஸ் டிஷர்ட் வாங்கிட்டு இருந்தா. பட் லேட்டர் ஆன் அவள் படிப்பு முடிக்கும் போது she became very conscious about plastic and chemicals which are being used. Now அவள் சொல்றா, I want to buy only sustainable fashion, which is cotton, khadi, local made, organically made. So they have become conscious. So உங்களோட ப்ராடக்ட் நீங்க லான்ச் பண்ணும்போது you can also understand what is the consumer really looking for, what is the children looking for, what is the middle class guy looking for, and then can you solve that problem. That also you need to study. And then of course evaluate. அது பண்ணணும்னாக்க உங்களுக்கு எவ்வளவு கேபிட்டல் வேணும், எவ்வளவு ஆட்கள் வேணும், how you will raise money. So these are some things which you need to understand before you start a business. Now what are the problems which can be solved? I have just given கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ மேனுஃபேக்சரிங் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு டயத்துல வந்து இது வந்து எக்ஸாம்பிள், நீங்க உங்களோட ரீஜன்லயே நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணலாம். பீஸா ஷாப்ஸ் வந்து நிறைய வர ஆரம்பிச்சது, பட் எல்லாரோட பீஸா வந்து டிஃப்ரெண்டா இருந்தது. ஸோ டாமினோ ஐடென்டிஃபைட், கேன் ஐ ஸ்டாண்டர்டைஸ்? நீங்க டெல்லியில வாங்கினாலும் அதே பீஸா, சென்னையில வாங்கினாலும் அதே பீஸா, பாம்பேல வாங்கினாலும் அதே பீஸா, and then can I deliver within 30 minutes? That is the problem they wanted to solve. And they created a very successful Domino pizza. If you order pannilla 30 minutes kulla valena the pizza way free. Avlo guarantee they are giving. And avalodu pizza vandu it will taste and look the same. So they are trying to solve a standardization problem. Electric vehicles. If petrol, diesel, when it is supposedly polluting. So people want to start electric vehicles. So US la paathala the biggest person to do that is Tesla cars only. It was an electric car, they successfully launched it. China la ipo ponella nariya electric cars vandirukku. India la increasingly it is coming.
Scooters la vandachi, motorcycles la they are planning to launch soon. Autos la vandachi, cars liyum vandachi. There are some teething problems, but it can become large. So electric vehicles was trying to solve a pollution problem. Skill related. Most famous in Tamil Nadu is Zoho, which is there in a place called Tenkasi. They make software. They make certain products for like Salesforce for the system. Adhe mari Infosys it's more of a service company. They recognized that US la engineer hire panna $100 கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். அதே engineer நான் இந்தியால பண்ண $30 கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். Cost of delivery $10. So can I build a business? And they were technology people. Ninga Infosys founders pathela ella technology people. Then quality related. This is again very interesting. Ipo ninga Tanishk pathela ipo nariya edathila namalku gold jewelers நம்ம old இப்போ எங்க ஃபேமிலில எல்லாம் எப்போவாவது கோல்டு வாங்கினாக்க ஒரே ஷாப்க்கு போவாங்க. செம்பூர்ல ஒரு ஷாப் இருக்கு, அதே கடையில தான் போய் வாங்குவாங்க. ஊர் பக்கம் போனா எங்க தாத்தா அங்க இருக்கிறது ஒரு ஜுவல்லரி கடை வாங்குவாங்க. பட் இன் டியூ கோர்ஸ் என்னாச்சுன்னா நிறைய இந்த மாதிரி ஸ்மால் ஷாப்ஸ்ல தேர் வர் கொஸ்டின்ஸ் அபவுட் குவாலிட்டி. அந்த கோல்டு இஸ் இட் ஜெனுவின் ஆர் இஸ் இட் டைல்யூட்டட்? அது ஒரு மாதிரி ஒரு டவுட் வர ஆரம்பிச்சது. பிகாஸ் மெனி பிளேயர்ஸ் காட் இன் டு தட் பிசினஸ். ஸோ தனிஷ்க் என்ன பண்ணாங்க, தே செட் வி வில் கிவ் யூ கேரண்டீட் கோல்டு. ஸோ நீங்க ஏதாவது உங்களுடைய கோல்டு நீங்க தனிஷ்க்கு எடுத்துன்னு போனீங்கன்னா தே வில் ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் இட் அண்ட் டெல் யூ இது ஜெனுவின் கோல்டா இல்ல இது ஒரு பேட் கோல்டா இல்ல இதுல கோல்டு கம்மி அண்ட் அதர் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கா, அந்த மாதிரி ஒரு குவாலிட்டி தே வில் டெல் யூ அண்ட் தென் தே வில் செல் தேர் ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ தனிஷ்க் பியூர்லி ஸ்டார்டட் பை ஆக்குபையிங் எ ஸ்பேஸ் வேர் அதர்ஸ் வர் வீக். ஸோ அவ என்ன சொன்னாக்க பாக்கி கடைகள் சிலது நல்லா இருக்கு, பட் நிறைய ஃப்ராட் கோல்டும் இருக்காங்க. பட் நீங்க தனிஷ்க் வந்தீங்கன்னா வி வில் கிவ் யூ அ ஜெனுவின் கோல்டு. They of course pricing avalodu jaasti irukum for the quality, but you are guaranteed that you will get good quality products. So Tanishk, Titan watches were all like that. Apple watches adu innu or level even more higher. So not only watch, but adula ungala health related heart rate, BP, everything you can track. So some are like that. Some are, as I gave you the example at the start, supply and distribution related. So Zomato, Swiggy is the most popular, but nariya regionally the mari small businesses has come. VGP is again popular in Bombay. It is there, but it is also there in South. So they were addressing a retail distribution problem for large companies by setting up shops. Scale. Chala business just you want to increase the scale. So DMart and the mari they wanted to make malls accessible at lot of places at reasonable prices. So if Bombay la nariya edathila the DMart vandirthu, and now they are expanding all over India. So these are some examples. And last is of course that, as I said, trend related. Ninga population old arudhu, so what product can I launch? Population old ஆகுதுன்னா ஹெல்த் ப்ராப்ளம் வரலாம். ஸோ நீங்க பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய டயக்னோஸ்டிக் சென்டர்ஸ் நிறைய இடத்துல வருது, அண்ட் தே ஆர் ஆல் பிரைவேட் எக்விட்டி ஃபண்டட். வைன் குடிக்கிறது ஹேஸ் பிகம் அ பிக் ஹேபிட் நவ் எமங் லாட் ஆஃப் பீப்புள், அண்ட் தட் இஸ் ஆல்சோ பிகாஸ் ஆஃப் ஏஜ். நீங்க கேம்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா கூட தெர் ஆர் சம். இப்போ கால்ஃப் இந்தியாவில் முன்னாடி பாப்புலராகவே கிடையாது, இப்போ அது பாப்புலர் ஆகிட்டு போகுது. பிகாஸ் ஆஸ் பீப்புள் ஏஜ், many people as people age and as people become wealthy, they adopt games like golf, which is a rich man's game in some sense. Or club la povanga golf viladuvanga. Adhe mari ninga trend related, ipo the IPL was a big success in India, but if IPL is being replicated across other areas, right? You have kabaddi vandachi, ipo hockey la varudhu, football teams are being formed. So sometimes you can just identify a trend, and then how do you do that? Ninga trend identify pani, you don't have to start an IPL team, but on the IPL team ke enna vendirkum, can you supply that? If IPL team Chennai ku vanda, what will they need? Can you supply that? So ninga or trend identify pannana the whole ecosystem study pannalam. Seri in the IPL varudhu, so television vanum, then there are and IPL players dress vanum, then there are cricket equipments vanum,
then there will be 20 other items, including the kind of food which they have to eat. So you can ask, can I supply that? So these are some broad problem areas now on the potriken, but நீங்க study பண்ணீங்கன்னா I'm sure you will come up with many more problem areas. இதெல்லாம் ஸ்டடி பண்ணப்பறம் you make a business plan. Business plan வந்து ஒரு simple 2-3 page just notes. நான் இதெல்லாம் பார்த்தேன், observe பண்ணினேன், இது ஒரு ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கேன், இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நான் இந்த மாதிரி ஒரு சொல்யூஷன் கொண்டு வருவேன், இதான் எழுதணும். இது ஏன் எழுதணும்னாக்க இட் வில் மேக் யூ திங்க், இட் வில் மேக் யூ கிளாரிஃபை. பிகாஸ் சம்டைம்ஸ் நம்ம வெறும் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு ப்ராப்பரா எழுதலே வச்சுங்க, யூ வில் திங்க் யூ ஹேவ் தி ஆன்சர், பட் யூ மே நாட் ஹேவ் தி ஆன்சர். ஸோ இட்ஸ் ஆல்வேஸ் குட் தட் யூ ப்ரிப்பேர் எ பிஸ்னஸ் பிளான். அண்ட் இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் ஈவன் இப்போ நீங்க நாளைக்கு வந்து யூ வாண்ட் டு ரேஸ் கேபிட்டல், அவ ஃபர்ஸ்ட் உங்கள்கிட்ட கேட்பா வாட் இஸ் யுவர் பிஸ்னஸ் பிளான். நீங்க ஆர்டிகுலேட் பண்ணலாம் வித் யுவர் மவுத், பட் தே வில் ஆஸ்க் ஃபார் எ டாக்குமெண்ட். பிகாஸ் இஃப் அவ வந்து உங்களுக்கு ஃபண்ட் பண்றா வச்சுங்க, அவ 10 கொஸ்டின்ஸ் கேட்பா. ஸோ நீங்க எழுதின இதுலயே 10 கொஸ்டின்ஸ் கேட்பா. நீங்க இந்த ப்ராப்ளம் சொல்றேன், இந்த ப்ராப்ளம் இல்லை, இந்த ப்ராப்ளம் இஸ் சால்வ் பை சம்படி எல்ஸ், ஆர் திஸ் ப்ராப்ளம் விச் யூ ஆர் ட்ரைங் டு சால்வ், உங்களோட ப்ரைஸிங் ரொம்ப ஜாஸ்தி, இதே ப்ராப்ளம் ஏபிசி சால்வ் பண்றா அட் அ லோவர் ப்ரைஸ். அந்த மாதிரி உங்கள்கிட்ட டிபேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ த மோர் யூ ரைட், the more you will think, the more you think your plan will become better. It is not foolproof. There will always be risks, but it will at least get you started. So make a business plan. Then the next question is, இப்போ எவ்வளவு வரும்படி, எவ்வளவு எக்ஸ்பென்ஸ், and therefore எவ்வளவு கேபிட்டல் வேணும். இது அவாவா பிசினஸ்ல வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கும், அண்ட் அவாவோட ரிஸ்க் அப்பிடைட் பேசிஸ்ல டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். இப்போ எங்களோட கம்பெனி நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நாங்க என்ன பண்ணோம்னாக்க, நாங்க இதே மாதிரிதான் ஒரு இன்கம் பண்ணினோம். மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணாக்க இவ்வளவு இன்கம் நம்மளுக்கு வரும், பட் அது இன்கம் வந்து 2 years கழிச்சு வரும். இன்னைக்கு நான் செட்டப் பண்றதுக்கு எனக்கு எக்ஸ்பென்சஸ் நிறைய இருக்கு. ஐ ஹேவ் டு சாஃப்ட்வேர் பை பண்ணணும், ஆஃபீஸ் செட் பண்ணணும், ஹையர் பண்ணணும், பிசினஸ் அப்புறம் வரும். ஸோ நாங்க என்ன பண்ணோம்னாக்க 3 வருஷத்தோட செலவு கேபிட்டல் வேணும் இன்னைக்கு, அப்பதான் இந்த பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். we internally decided. So கொஞ்சம் we had put some money and then we approached some other large group and they gave us capital. பட் எங்களோட அப்ரோச் என்னது, 3 வருஷத்தோட செலவு நம்ம கையில எப்போதுமே இருக்கணும், பணம். so that நம்ம வந்து பணத்தை பத்தி வரி பண்ணிக்கப்படாது. and then we will try to build the business. so அது மாதிரி சில பேர் 1 வருஷத்தோட செலவு எடுத்துக்கலாம், 1.5 year எடுத்துக்கலாம். Depends on the on your business. சின்ன பிசினஸ்னா யூ மே சே ஓகே, ஒரு 6 மாசத்துக்கு என்னோட பிசினஸ் பில்ட் ஆகிற வரைக்கும் ஒரு கேபிட்டல் இருந்தா போரும், 6 மாசத்துல நான் வந்து இதை செட் பண்ணிடுவேன்னு திங்க் பண்ணா, then you can take for 6 months capital. பட் அது வந்து ஒரு எஸ்டிமேட் பண்ணணும். நீங்க ஒரு க்ளோதிங் பிராண்ட், ஒரு கடைனாக்க இந்த கடையோட ரெண்ட் எவ்வளவு, இந்த கடையில நான் ஒரு 50 ட்ரெஸ்ஸஸ் வைப்பேன்னா அந்த 50 ட்ரெஸ்ஸஸ் தயார் பண்ணுறதுக்கு how much it will cost, அதுல ஏசி இருக்குமா, ஏசி இருக்காதா, கம்ப்யூட்டர் என்ன சாஃப்ட்வேர், அந்த ஷாப்பை ரன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆள் வேணுமா, 2 ஆள் வேணுமா, இதெல்லாம் ஒரு எஸ்டிமேட் பண்ணி யூ வில் ஃபர்ஸ்ட் ஃபைண்ட் அவுட், ஓகே இதெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா எனக்கு ஒரு 1.5 லட்சம் வேணும், இல்லை 10 லட்சம் வேணும், இல்லை 10 கோடி வேணும், முதல்ல எஸ்டிமேட் பண்ணோம். தென் த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், அது யாரு கொடுப்பாங்க, எவ்வளவு நீங்க கொண்டுருவீங்க, that's a different thing. But first you have to estimate. And எல்லாமே large scale நீங்க assume பண்ணுங்கிறது இல்லை. You can say நான் முதல்ல ஒரு கடை ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன், அதுக்கப்புறம் once I learn everything, அந்த மாடல் செட் ஆனாக்க then I will expand it. So first கொஞ்சம் கேபிட்டல் எடுத்துக்கலாம், ஒரு ஷாப் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட் வந்து ப்ரூவ் பண்ணலாம். அது ஒரு தூரம் ப்ரூவ் பண்ணலாம், நீ 10 பேர் வருவாங்க உங்களுக்கு கேபிட்டல் கொடுக்கறதுக்கு. then you can say இந்த மாடல் நான் இப்போ ரெப்ளிகேட் பண்ணுவேன். யூ வில் ஸ்டார்ட் இன் தஞ்சாவூர், தென் யூ வில் சே நான் தஞ்சாவூர்லயே 4 கடை வைப்பேன், மதுரையில 3 கடை வைப்பேன். அது நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ். பட் ஃபர்ஸ்ட் யூ கேன் டிசைட் இன் அ ஸ்மாலர் ஸ்கேல். தென் த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், அந்த பிசினஸ் பிளான் எழுதும்போது வாட் ஆர் த ரிஸ்க்ஸ். சில ரிஸ்க்ஸ் வந்து டைரக்டா பிசினஸோட ரிஸ்க் இருக்கும், சிலது மேக்ரோ ரிஸ்க். மேக்ரோ ரிஸ்க் நான் உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்ல சொன்னேன், இந்த மாதிரி ஆயில் பிரைஸ் மேல போச்சு. இப்போ நீங்க வந்து ஒரு ஸ்விக்கி டெலிவரி பிசினஸ் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலன்னா, நாளைக்கு பெட்ரோல் பிரைஸ் மேல போச்சுன்னாக்க கஸ்டமர் கொடுப்பாளா மாட்டாளா, அதெல்லாம் மேக்ரோ ரிஸ்க்ஸ். அது நம்ம கையில ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அது வந்து அது வரும் போகும். அது வந்தானாக்கா நம்ம என்ன பண்ணணும்னு தெரியணும்.
Then there are micro risks. Micro risks நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தேன். அந்த ஒரு ஃப்ரெண்டு ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண அந்த குக்கு விட்டுட்டு ஓடி போயிட்டான். ஸோ உங்க பிசினஸ்ல அது என்னது? லெட் அஸ் சே உங்களுக்கு ஒரு லைசன்ஸ் வேணும். அந்த லைசன்ஸ் கிடைக்குமா கிடைக்காதா? எவ்வளவு நாள் ஆகும் கிடைக்கிறதுக்கு? அண்ட் நான் ஏதாவது ஒரு ரூல் ஃபாலோ பண்ணேனாக்கா அவ அந்த லைசன்ஸ் எடுத்துருவாளா? அந்த மாதிரி சர்டன் திங்ஸ் யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். சப்போஸ் நீங்க ஏதோ ஒரு ஃபுட் ப்ராடக்ட் பண்றீங்க அண்ட் அந்த ஃபுட் ப்ராடக்ட் வைக்கிறதுக்கு வந்து ரெஃப்ரிஜரேஷன் வேணும், கான்ஸ்டன்ட் ரெஃப்ரிஜரேஷன். ஸோ யுவர் கொஸ்டின் குட் பி, நான் வந்து கேன் ஐ ரிலை ஆன் த கவர்மெண்ட் டு கண்டினியூஸ்லி கிவ் மீ எலக்ட்ரிசிட்டி, ஆர் இந்த இடத்துல எலக்ட்ரிசிட்டி போயிடுத்துனாக்க நான் என்ன பண்றது? ஸோ ஜெனரேட்டர் வாங்கி வைக்கணுமா? ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டி போயிடுத்துனா பட் ஸ்டில் என்னோட ஃபுட் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும், எனக்கு ஐ வில் ஹாவ் எ ஜெனரேட்டர். லைக் தட் யூ ஹேவ் டு லுக் அட் த மைக்ரோ ரிஸ்க். தென் இது எல்லாத்துக்கும் நம்ம வந்து வி ரெக்வயர் டு மோட்டிவேட் அவர் செல்ஸ் and team. நிறைய challenges வரும். சில time we will become dull, we will become depressed. சில time it won't work. So we need motivation. So how do I motivate myself? How do I motivate my team? What kind of team? Should I require an accountant, or technology person வேணுமா, ஒரு cleaner வேணுமா, ஒரு delivery boy வேணுமா, or somebody who is very good in organizing வேணுமா, இல்லை ஒரு HR ஸ்பெஷலிஸ்ட் வேணுமா, ஹியூமன் ரிசோர்சஸ் வேணுமா? இதெல்லாம் யூ ஹேவ் டு ஐடென்டிஃபை வாட் டீம் யூ ரெக்வயர். ஈவன் நீங்க ஒரு சிம்பிள் ஒரு கடை ஓபன் பண்ணீங்கன்னாக்க யூ வில் ஹேவ் டு திங்க், நான் மாத்திரம் போருமா இல்லாட்டா இன்னும் ஒரு பர்சன் வேணுமா? நான் காத்தால என்னைக்கா ஒரு நாள் 9:30 வந்து திறக்க முடியலன்னா அந்த இன்னொரு பர்சன் வந்து அந்த கடையை திறப்பாளா மாட்டாளா? ஸோ தீஸ் ஆர் கொஸ்டின்ஸ் யூ கேன் ஆன்சர். So I want to run a small business, so I don't want large staff. Okay, but நானே எவ்ரிடே வந்து கடை கரெக்டா ஓபன் பண்ண முடியுமா? இல்லைன்னா should I keep one more person? நான் கஸ்டமர் துணி காமிக்கும் போது யாராவது பில்லிங் கவுண்டர்ல இருக்கணுமா? So should I have one person? And then how do I pay his salary? So some idea about what kind of team you require, you should know. And then fair compensation. நீங்க யாரை வேணா ஹையர் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு ஒரு சஸ்டைனபிள் பிசினஸ் ரன் பண்ணணும்னாக்க காம்பன்சேஷன் ஃபேரா இருக்கணும். அவருக்கு நீங்க வந்து ஒரு குட் salary or good amount you have to give, and something which will make them stay with you. நீங்க எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு உங்களோட ஸ்டாஃப் டர்ன் ஓவர் ஜாஸ்தி இருந்ததுன்னா அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நீங்க ஒரே இடத்துல தான் இருப்பீங்க. எனக்கு ஒருத்தன் போவான், இன்னொருத்தன் வருவான், திருப்பி அவனை ட்ரெயின் பண்ணணும். ஸோ இட்ஸ் பெட்டர் டு ரீடைன் ஸ்டாஃப். ஸோ ஸ்டாஃபை ரீடைன் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும்? இப்போ நான் வந்து பாம்பேல ஐ யூஸ் அ டிரைவர். என்னோட டிரைவர் என் கூட இப்போ 20 வருஷமா இருக்கான். பிகாஸ் சம்திங் ஐ ஹவ் டன் விச் ஹீ இஸ் ஹாப்பி அபவுட் தட் ஹீ இஸ் ஸ்டிக்கிங் வித் மீ. நான் வந்து ஐ மே நாட் பே ஹிம் த பெஸ்ட் சேலரி, பட் ஐ கிவ் ஹிம் அதர் பெனிஃபிட்ஸ். இன்னைக்கு அவன் குழந்தைகளுக்கு காலேஜ்க்கு ஃபீஸ் கட்டணும், லோன் போடணும். ஸோ அது மாதிரி யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் என்னோட டீமை நான் எப்படி என் கூட வச்சுக்க. So that is, and then therefore what compensation should I give? And always environmental friendly. நீங்க ஏதாவது இப்போ ரெஸ்டாரண்ட் பிசினஸ் ஆர் ஈவன் ஒரு ரோட் சைட்ல சப்போஸ் யூ ஆர் ஸ்டார்டிங் அ சிம்பிள் ஃபுட், இட் கிரியேட்ஸ் லாட் ஆஃப் மெஸ் அரவுண்ட். ஸோ நான் அது எப்படி கிளீனா அதை வச்சுக்கிறது, எப்படி கிளீனா அதை எவாக்குவேட் பண்ணுறது, யூ ஹேவ் டு திங்க். உங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ்ல கேன் ஐ பிரிங் சம்திங் விச் இஸ் என்வாயர்மெண்டல் ஃப்ரெண்ட்லி? Because the world, எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு we are not environmental friendly, அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு the world will become not a good place to live in. So நீங்க உங்களால contribute பண்ண முடிஞ்சதுன்னா you should contribute a very environmental friendly business. So these are some steps which you have to do before you become an entrepreneur. Now, what kind of entrepreneur? சில பேர் வந்து sole proprietor. That means அவர் ஒருத்தர் தான் single owner. He may have 1 or 2 staff. அது ஒரு மாடல். சில பேர் பார்ட்னர்ஷிப், நீங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸு ஆர் நீங்க வந்து சில பேர் ஐடென்டிஃபை பண்ணேன் ஹூ பிரிங்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டேலண்ட், ரைட்? சில பேர் ஹெச்ஆர் டேலண்ட் கொண்டு வரலாம், சில பேர் டெக்னாலஜி டேலண்ட் கொண்டு வரலாம், சில பேர் இப்போ இஃப் யூ ஆர் லெட்ஸ் சே நீங்க வந்து உங்களுக்கு டிசைனிங் நல்லா தெரியும் பட் உங்களுக்கு அக்கவுண்டிங் தெரியாது. ஸோ யூ மே ஃபைண்ட் அ பர்சன் ஹூ இஸ் அ சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட் அண்ட் யூ மே வாண்ட் டு பார்ட்னர் வித் ஹிம். ஸோ பார்ட்னர்ஷிப் கேன் பி அனதர் மாடல். நீங்க வந்து கிராண்ட் ஸ்கேல்ல ஆரம்பிக்கணும்னா யூ கேன் பிகம் அ பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனி. பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனி வந்து நீங்க யூ இஷ்யூ ஷேர்ஸ் டு த பப்ளிக், ரேஸ் மணி அண்ட் தென் யூ ரன் த பிஸ்னஸ். அது வந்து இட்ஸ் அ வெரி எவால்வ்டு ஸ்டேட், லாட் ஆஃப் கம்ப்ளையன்ஸ், லாட் ஆஃப் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் டு ஃபாலோ, பட் தட் ஆல்சோ சம் பீப்புள் டூ.
then private limited company. இப்போ நான் RMKV எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தேன். அது வந்து ஒரு private limited company. They don't want to become public, but they don't want to be partnership or proprietorship. They will remain as a private limited company. இதெல்லாம் I'm not going into the details. Once you decide, you have to understand what are the compliance, what are the rules and regulations. இதுல liability என்ன வரும், இதுல ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்ததுன்னு, இப்போ பார்ட்னர்ஷிப்னாக்க சில டைம் பிசினஸ்ல லாஸ் ஆச்சுனாக்க, அந்த சப்போஸ் நீங்க பேங்க்ல இருந்து லோன் எடுத்தீங்க ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்ல, அந்த பிசினஸ்ல லாஸ் ஆச்சுனாக்க that bank can even take your personal assets to meet those loans. பட் இதே நீங்க லிமிடெட் கம்பெனில இருந்தேன்னாக்க, the bank cannot approach you. They will take only what is there in the business. But the cost of doing each business, compliance cost, auditing cost, இதெல்லாம் different. Small business இருந்தா கூட ஆடிட் தான் பண்ணணும். நீங்க உங்களோட அக்கவுண்ட்ஸ் எவ்வளவு வந்தது, எவ்வளவு கர்ச்சா பண்ணல, எவ்வளவு ப்ராஃபிட் இருந்தது, அதுல டாக்ஸ் ஏதாவது கட்டணுமா. இப்போ ஜிஎஸ்டி ஹஸ் பிகம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி இம்பார்ட்டன்ட் டு கம்ப்ளை, ஆர் இன்கம் டேக்ஸ். ஸோ எந்த பிசினஸ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு ஒரு யூ வில் ஹேவ் டு மெயின்டைன் அக்கவுண்ட்ஸ், அண்ட் ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் போய் அது பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஸோ தேர்ஃபோர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் விச் மாடல். ஸோ லெட்ஸ் சே ஸ்மால் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப், ஹி கேன் பி a sole proprietorship. Sole proprietor na, I am the only owner and I have employees. It can be a small shop, it can be slightly bigger with 20 people working for you, and then so on so forth. So in the model, and how do I comply with that is something you should think about. The risk and return I have just put over here. So sole proprietorship generally low risk means the business will be small, but the return also low இருக்கும். அது maybe it will progress to partnership, higher risk, higher return. அதே மாதிரி நீங்க போனீங்கன்னா பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனி, பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி, ரிஸ்க்கும் ஹை பட் ரிட்டர்ன்ஸும் ஹையா இருக்கலாம். இது வந்து ஒரு ஜெனரிக் ஸ்டேட்மெண்ட். ஈச் பிசினஸ்ல யூ வில் ஹேவ் டு ஸ்டடி how is the risk and what is the return. Sometimes public limited company can also give high return, but there can also be high risk, compliance risk, SEBI rules follow pannum, stock exchange rules follow pannum. அதே மாதிரி private limited company there can be other risks. So you should broadly understand. நான் வந்து இங்க ஸ்டார்ட் பண்ணேன்னா நான் எங்க இருக்கேன் இதுல, low risk and low return, but maybe you are happy. That is fine. எல்லா business-ம், as I told you, you don't have to think in terms of large scale. You can be a small scale but a very satisfying business. அந்த எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுத்தேன், எம்டிஆர் ஒரு காலத்துல வந்து அவர் அந்த ஓனர் wanted only one restaurant. அந்த லால்பாக் எதிர்க்க in Bangalore, they said, I just want to run it but high quality. I don't want to build more restaurants. So he was happy. So emergency time actually it was a big risk, because emergency enachinaka government said they set the price. Idli 10 ரூபாய்க்கு தான் விக்கணும். And MTR வந்து ரொம்ப high quality food பண்ணிட்டு இருந்தார். அவரால அது 10 ரூபாய்க்கு விற்க முடியாது. But ஆனா கூட அவர் அந்த entire emergency he ran that business, right? We at a loss. But he was happy running that one restaurant. Then the next generation came, the sons and daughters, they wanted to make it bigger scale. And the brand they use panni, they have become a large food company. So you can decide where you want to be. You can be a small, you can start a tailoring business. இப்போ நீ கோவாவில் போனேன்னாக்க கோவாவில் நிறைய பேர் ஜஸ்ட் மோட்டார் சைக்கிள் ஹையர் பண்ணுறதுக்கு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க, ஆர் சைக்கிள் ஹையர் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் சில பேரோட பேர் நல்லா இருக்கும். யூ வில் கெட் குட் குவாலிட்டி சைக்கிள், யூ வில் கெட் குட் குவாலிட்டி மோட்டார் சைக்கிள், etc. So you can just be a small businessman but a satisfied businessman. If you are more enterprising, you can make it larger and larger, and therefore you have to know in the where are you, small returns or high returns, small risk or high risk. You should evaluate yourself. And businesses எப்போதுமே ஒரு cyclical இருக்கும். இப்போ இந்தியாவை பார்த்தீங்கன்னா by and large economic growth in the green line இப்படி அது மேலே போயிட்டே இருக்கும். year on year 5-6% grow ஆயிட்டே இருக்கும், இப்படி போயிட்டே இருக்கும். பட் பிசினஸஸ் அப்படி இல்லை. சில டைம் ப்ராஃபிட்ஸ் லோவா இருக்கும். இப்போ சடன்லி நீங்க பண்ண பிசினஸ்ல உங்க பக்கத்துல இருக்கிறது 2 காம்படிட்டர்ஸ் விட்டுட்டு போயிட்டாங்கன்னா உங்களோட பிசினஸ் இட் கேன் ஜஸ்ட் ஷூட் த்ரூ த ரூஃப். நீங்க கோவிட்ல பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ரெஸ்டாரண்டோட வந்து தே இன்கர்ட் எ லாஸ். they actually became like this, very 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 low profits, right? Then but நீங்க கோவிட்ல பார்த்தீங்கன்னாக்க people started using Netflix, people started using Amazon Prime.
ஸோ அவளோட பிஸ்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் ஜஸ்ட் ஷார்ட் அப் with peak profits. So cyclicality will always be there. There will be some periods when cyclicality year on year இருக்கும், within the year இருக்கும். இப்போ நீங்க சில business start பண்றீங்க which does extremely well, let us say Navaratri, Diwali, Christmas, அந்த டயத்துல it may be booming. But monsoonல it may be slow. If you are in education market, examக்கு முன்னாடி your business may boom. So you have to understand in the business boom பண்ணும்போது அந்த டயத்துல cash நிறைய வரும். But you have to sustain the business for the rest of the year. So you cannot just blow out the cash. So உங்களோட business நீங்க understand பண்ணணும். எந்த period, every month same profit and loss வருதா, இல்லை மழை காலத்துல ஜாஸ்தி வருது, குளிர் காலத்துல கம்மியா வருது. இப்போ நீங்க let us say mosquitoes, Godrej வந்து மஸ்கிட்டோட காயில் பண்ணும். அவளோட business வந்து இந்த மழை காலம் ஆனப்புறம் மஸ்கிட்டோஸ் ஜாஸ்தி ஆகும், அந்த டயத்துல இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ ஃபெஸ்டிவ் டைம்ல நீங்க போனீங்கன்னா ஹேர் கட்டிங் சலூன் போனா கூட ஃபெஸ்டிவ் டைம்ல பேக்கடா இருக்கும். ஸோ உங்களோட பிசினஸ் யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் எப்போ அது சிக்லிக்கலி அப்ல இருக்கு, எப்போ டவுனா இருக்கு, சீசனலி அப்பா இருக்கா, சீசனலி டவுனா இருக்கா. தட் இஸ் சம்திங் விச் யூ ஷுட் ஸ்டடி அண்ட் நோ. தென் கம்ஸ் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைனான்சிங். இது எப்படி நான் ஃபைனான்ஸ் பண்ணேன் என்னோட பிசினஸ்? ஒன்று வந்து ஈக்விட்டினாக்க சேம் பார்ட்னர். இப்போ நீங்க வந்து 100 ரூபா போட்டு ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க, நான் வந்து உங்கள்கிட்ட சொல்றேன் உங்களுக்கு பிசினஸ் நல்லா இருக்கு, நான் ஒரு 50 ரூபா போடுறதுக்கு தயாரா இருக்கேன். பட் ஈக்குவல் பார்ட்னர். பிசினஸ்ல அதுக்கப்புறம் நீங்க 200 ரூபா பண்ணா கூட 50-50 பார்ட்னர், 1000 rupees பண்ணா கூட 50-50 பார்ட்னர். தட் இஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் பாரோயிங். பாரோயிங் வந்து நீங்க 100 ரூபா நீங்க பாரோ பண்ண பேங்க்ல இருந்து 100 ரூபா பண்ணினா கூட அவளுக்கு இந்த 50 ரூபா, இஃப் சப்போஸ் நீங்க 100 ரூபா பாரோ பண்ணல at 9% இன்ட்ரெஸ்ட், உங்களோட பிசினஸ்ல நீங்க 1000 rupees ப்ராஃபிட் பண்ணா கூட அந்த பேங்க்குக்கு அந்த 9% அந்த 100 தான் கொடுக்கும். உங்களோட பிசினஸ் கம்ப்ளீட் லாஸா இருக்கு, நீங்க ஒண்ணுமே ஜெனரேட் பண்ணல, ஆனா கூட அந்த பேங்க்குக்கு அந்த 9 rupees கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். ஸோ தேர்ஃபோர் பாரோயிங் ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஈக்விட்டி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். ஈக்விட்டி நீங்க செல்ஃப் ஃபைனான்ஸ் பண்ணலாம், நீங்களே சேவ் பண்ணிட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். பிரைவேட் எக்விட்டி, ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் போகலாம். இந்த பிரைவேட் எக்விட்டினா அவ வந்து இந்த மாதிரி நியூ பிசினஸஸ்க்கு தே வில் கிவ் யூ ஈக்விட்டி கேபிட்டல், தே வில் பிகம் யுவர் பார்ட்னர்ஸ். ஸோ அவள்கிட்ட போகலாம். சம்டைம்ஸ் வி கேன் கெட் மணி ஃப்ரம் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். யூ கேன் டேக் யுவர் ஓன் சேவிங்ஸ், add your father may put something, your uncle may put something, your friends may put something, what we call angel investors. Or friend-ஓட ஃப்ரெண்டும் போடலாம். உன்னோட பிசினஸ் நல்லா இருக்கு, நான் கொஞ்சம் மணி போடலாமா உன்னோட பிசினஸ்ல. If you are trustworthy, you will receive all these kind of help. And then as I said, on the extreme left in the blue-ல பார்த்தேன், இந்த ஆரஞ்சுல பார்த்தேன்னா பப்ளிக் இஷ்யூவும் பண்ணலாம். So equity raise பண்ணும்போது there can also be some government help. இப்போ for instance, I think it's called TIDCO in Tamil Nadu, where it is Tamil Nadu Industrial Development Corporation. நீங்க அவாளையும் அப்ரோச் பண்ணலாம். They may put some capital. Titan watches, Tata's largest shareholder வந்து TIDCO அந்த காலத்திலே I am talking about nearly 40 years back, very smartly recognized that jewelry can be a big business. And அவ வந்து டாடாஸ்க்கு ஃபைனான்ஸ் பண்ணி ஹோசூர்ல I think they set up that first plant. So TIDCO can also be a very TIDCO, and there may be other institutions, government institutions which you can tap. Industry specific institutions இருக்கலாம். in ஆந்திர பிரதேஷ் அந்த காலத்துல வந்து கெமிக்கல் ஏதாவது பண்ணலனாக்கா அது ஒரு கம்ப்ளீட் ஃபண்ட் பண்ணுறதுக்கு கவர்மெண்ட் வாஸ் ரெடி, யூ குட் அப்ரோச். ஸோ understand உங்களுக்கு எங்கேருந்து you can raise money and see whether any government projects are government institutions are there who will give you a specific capital to set up. And TIDCO ஓடு நீங்க அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்போ பண்ணினதும் இப்போ நீங்க அதோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து it has just gone up some 100, 200, 300 times. TIDCO has made lot of money. So அது மாதிரி you can approach these institutions, and if they like it, they will fund you. Similarly, borrowing-ல நீங்க பேங்க்குக்கு போகலாம், ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ்ட்டு போகலாம், மார்க்கெட்டு போகலாம். பட் அதெல்லாம் what cost you should see. Bank might be cheaper, friends might be also be cheaper, but sometimes marketல நீங்க ஒரு மணி லெண்டர்கிட்ட போனேன். மணி லெண்டர்னாக்க லோக்கல் மணி லெண்டர், பேங்க் 9% கொடுக்கறதுனா மணி லெண்டர் might give you at 18%.
இங்க 18% வாங்கினாக்க will you be able to pay? So இது வந்து you have to sit and understand. சிலது simple you can do, plus minus இவ்வளவு வந்ததுன்னா வரும்படி இவ்வளவு கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். Sometimes you will require a chartered accountant if you are doing a slightly larger business, and then so on so forth. இப்போ நீங்க public issue பண்ணலன்னா you will require an investment banker. But to start as a small entrepreneur, you can use your savings and friends' savings, and you can approach a small chartered accountant to help you account for that properly. And இப்பெல்லாம் நிறைய இந்த ஜிஎஸ்டி கம்ப்ளையன்ஸ் முன்னாடி வந்து ஜிஎஸ்டி அந்த மாதிரி இதுல அவ்வளவு கவர்மெண்ட் வாஸ் நாட் ஸ்ட்ராங். நவ் தே ஆர் வெரி ஷார்ப், வெரி ஸ்மார்ட். They have lot of data, everything they are capturing on computer. So you have to ensure that you are GST compliant. And GST compliant, now you will have to account for it properly. Now in the raw material, இவ்வளவு பிரைஸ்க்கு வாங்கினேன், இவ்வளவு பிரைஸ்க்கு நான் வித்தேன், இவ்வளவு எனக்கு ப்ராஃபிட், and therefore whatever is the tax you have to pay, you should pay not only income tax but also GST related tax. So equity holders வந்து they are like your partners. So நீங்க ஒரு business start பண்றீங்க. So I'm giving you a very very rough example. இப்போ பேங்க்குக்கு போனேன்னா 100 ரூபா போட்டேன்னா 6 ரூபா உங்களுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்டா கிடைக்கிறது. பட் சப்போஸ் உங்க பிசினஸ்ல 100 ரூபா நீங்க போட்டேன்னா உங்களுக்கு 12 ரூபா கிடைக்கிறது. And now you want to sell a small stake in your business. So உங்க business value என்னதுன்னு you should calculate. So இந்த எக்ஸாம்பிள்ல நீங்க பார்த்தீங்கன்னா பேங்க்ல நீங்க போட்டேன்னா 6 ரூபா கிடைக்கிறது, உங்க பிசினஸ்ல 100 ரூபா உங்க பிசினஸ் வேல்யூனா உங்களுக்கு 12 rupees கிடைக்கிறது. And you want to give me a share of this. So நீங்க you may not, நீங்க வந்து எனக்கு இந்த 100 ரூபா வேல்யூல விற்க மாட்டீங்க. நீங்க you will say உங்க பிசினஸோட ஒர்த் வந்து 130 or 150, because அந்த 130 150ல உங்களோட 12 ரூபாய் on 130 or 150 பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 8% or 9% ரிட்டர்ன் இருக்கும். இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட வரும்போது நீங்க எனக்கு என்ன சொல்லுவீங்க, என்னோட பிசினஸோட ஒர்த் வந்து 130 ரூபா, இல்லை என்னோட பிசினஸோட ஒர்த் வந்து 150 rupees. அண்ட் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டேக் நான் ஒரு 10% விற்கிறதுக்கு தயாரா இருக்கேன் உங்களுக்கு. பட் வேல்யூ ஆஃப் த ஃபர்ம் வந்து இந்த 130 or 150. ஸோ இது இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேஷனா இருக்கலாம். பட் இது வந்து ஒரு சிம்பிள், யாராவது ஒரு அக்கௌண்டன்ட் உட்காந்துலாம் he will be able to explain. பேங்க்கு போனா 6 ரூபா வட்டி கிடைக்கிறது, எனக்கு உங்க பிசினஸ் பிடிச்சது, ஐ வாண்ட் டு கிவ் யூ சம் அமௌண்ட். பட் நீங்க you have to decide what is the value of your business, and then you take some money from that partner because they become your partners. Equity holders are like partners. So in good times and bad times they will be with you. So எவ்வளவு ஸ்டேக் விற்கிறது பிசினஸ்ல, how much capital do I need? Always remember equity வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ்னா பிகாஸ் இப்போ உங்க பிசினஸ் சடனா பூம் ஆச்சுன்னா கூட you have to pay him a share of his profits. So it is a little expensive, but the advantage is that investor will also take risk along with you. The equity investors may ask for some rights. இப்போ நீங்க ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா யாராவது எக்விட்டி கொடுத்தாங்கன்னா the private equity company will say, எனக்கு உங்க போர்ட்ல ஒரு சீட் வேணும், நீங்க இதெல்லாம் நீங்க பண்ணலாம், இதெல்லாம் நீங்க பண்ணக்கூடாது, அது மாதிரி they will enter into a agreement with you. And you are, நீங்க அவள்கிட்ட இருந்து கேபிட்டல் வாங்கும்போது நீங்க அவள்கிட்ட என்ன சொல்றீங்க, இதான் என்னோட பிசினஸ் பிளான், இது 2 வருஷம் கழிச்சு என்னோட ப்ராஃபிட் டபுள் ஆகும், ட்ரிபிள் ஆகும். பட் அவனோட கொஸ்டின் என்ன இருக்கும், டபுள் ஆலேனாக்க ட்ரிபிள் ஆலேனாக்க what should I do? Then they will say, நீங்க டபுள் பண்ணலேனாக்க எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஷேர்ஸ் நீங்க கொடுக்கணும். ஸோ அது மாதிரி சில நெகோசியேஷன்ஸ் நடக்கும், which again as an individual you may not be in a position to negotiate. So you have to need some help. You can take a financial planner help, or if it's a small business, as I said, தெரிஞ்ச வாழ்க்கையில கொஞ்சம் கேபிட்டல் வாங்கலாம், பட் அது கேபிட்டல் திருப்பியமும் பண்ணணும், and you have to give them returns. So always remember that equity நாக்க they will be with you in good times and bad times. நான் உங்களுக்கு ரூபா கொடுத்தேன், உங்க பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணேன், பிசினஸ் பை பேட் லக் ஃபெயில் ஆச்சுன்னா நானும் லாஸ் எடுத்துப்பேன், நீங்களும் லாஸ் எடுத்துப்பேன். அதே அது டபுள் ஆகி ட்ரிபிள் ஆகி பூம் ஆச்சுன்னா you will also benefit and I will also benefit from the share, which is very different from borrowing. Borrowingல பேட் பீரியட் இருந்தா கூட நீங்க வட்டி கொடுக்கணும்.
குட் பீரியட் இருந்தா கூட அவ்வளவுதான் வட்டி கொடுக்கணும், பாக்கி எல்லாம் உங்களோட ப்ராஃபிட். So we should understand both and then decide which financing you have to do. As I said, borrowing வந்து cheap, but you have to pay interest even when you are not doing well. ஸோ உங்களோட சீசனல் பிஸ்னஸ் இருந்தது, கேஷ் ஃப்ளோ வந்து தீபாவளியும் போது நவராத்திரியும் போது ஹையா இருக்கு, ஜான்வரியில லோவா இருக்கு, பட் ஜான்வரி வட்டியும் கட்டணும் உங்களுக்கு. அண்ட் அதே மாதிரி நீங்க இந்த தீபாவளியும் போது கேஷ் வில் பி ஹை, பட் உங்களோட வட்டி சேம் அமௌண்ட் இருக்கும். ஸோ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும், வெதர் யூ வாண்ட் டு பாரோ ஆர் யூ வாண்ட் டு டேக் எக்விட்டி. அண்ட் பாரோ பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி யூ ஷுட் ஹேவ் அ குட் ட்ராக் ரெக்கார்ட். இப்பெல்லாம் சிபில் ஸ்கோர்னு பேங்க்ஸ் யூஸ், அண்ட் நிறைய ஆப்ஸ்லயே யூ கேன் செக் உங்களோட சிபில் ஸ்கோர் என்னது. உங்களோட சிபில் ஸ்கோர் நல்லா இருந்தா பேங்க்ஸ் வில் பி வில்லிங் டு லெண்ட் அண்ட் தே வில் ஆல்சோ லெண்ட் யூ அட் அ குட் பிரைஸ். ஸோ ஆல்வேஸ் கிரியேட் அ குட் ட்ராக் ரெக்கார்ட். நீங்க என்ஷோர் தட் நீங்க பாரோ பண்ணானாக்க டயத்துல வட்டியும் கட்டிடுங்க அண்ட் ரிட்டர்னும் பண்ணிடுங்க. தென் உங்களோட ரேங்கிங் வில் பி குட். நாளைக்கு ஏதாவது ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்தது வேர் யூ ரெக்வயர் அர்ஜென்ட் ஃபண்டிங், இஃப் யுவர் ட்ராக் ரெக்கார்ட் இஸ் குட், there will be lot of banks and others who will be willing to give you money. These are what I spoke is all about entrepreneurship. Happy to take any questions, but I'll just give you one or two all India level just data. So India வந்து இப்போ US and China க்கு அப்புறம் இந்தியால தான் maximum number of startups இருக்கு. Number of companies பார்த்தீங்கன்னா India has 63 million companies. அது நீங்க பிரேக்அப் பண்ணீங்கன்னாக்க மைக்ரோ என்டர்பிரைசஸ் வந்து அந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு நீங்க கிராஃப்ல பார்த்தீங்கன்னா 15 million 1.5 crore மைக்ரோ என்டர்பிரைசஸ் இருக்கு, ஸ்மால் என்டர்பிரைசஸ் இருக்கு. மெனி ஆஃப் தேம் ஆர் சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப், பார்ட்னர்ஷிப் கம்மி, பிரைவேட் கம்மி, பப்ளிக் ஈவன் கம்மி. இதெல்லாம் கவர்மெண்ட் டேட்டா தான். This is just to tell you what kind of environment India's ecosystem is. இப்போ பிரைவேட் எக்விட்டி நிறைய அவைலபிளா இருக்கிறதுனால இப்போ பெங்களூர் மாதிரி இடத்துல வந்து ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வந்து அவ்வளவு பூமா இருக்கு. சாஃப்ட்வேர் ரிலேட்டட், டெலிவரி ரிலேட்டட். அண்ட் அந்த ஈகோ சிஸ்டம்ல பியூட்டி என்னதுன்னா, ஒரு கம்பெனி சாஃப்ட்வேர்னு ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா இட் சப்போர்ட்ஸ் 4 other businesses. சாஃப்ட்வேர் எம்ப்ளாயிஸ் வந்து ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணுவாங்க, ஸோ 4 ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் பக்கத்துல வரும். சாஃப்ட்வேர் எம்ப்ளாயிஸ் let us say want to go to the office very cleanly ironed clothes, so you may find dry cleaners coming. So ecosystem நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவோம். நீங்க சென்னையிலயும் நீங்க போனீங்கன்னா அந்த I forgot the area where all the IT companies are there. நீங்க அந்த இடத்துல போனீங்கன்னா you will see lot of new businesses come up. So one large, it's like a banyan tree. ஒரு large TCS வந்ததுன்னா அது வந்து அங்க அந்த ஏரியால ரெண்டல் பிசினஸ்ல இருந்து வீடு தேடுறது பிசினஸ் வரைக்கும் you can check, there will be opportunities over there. இந்தியாவோட பிரேக்கப் பார்த்தீங்கன்னா people are in business services. இப்போ இன்னைக்கு நான் வந்து I had some work, I'm working out of a what do you call co-working space. We workனு ஒரு co-working space. எனக்கு இங்க கொஞ்சம் வேலை இருந்தது, நான் ஒரு 3 ஹவர்ஸ்க்கு வேண்டி 500 ரூபா கொடுத்து I just hired this place. எனக்கு ஒரு டேபிள், ஒரு இன்டர்நெட், ஒரு லைட், everything they have given me. So that's one business. Manufacturing, trading, travel. So some people are very good in organizing things. Suppose you want to get into travel business. For instance, pilgrimage. Bombay, there are businessmen who organize pilgrimage. Varanasi, Gaya, and then a few other places they will take. People of all ages. Again, India, Patilna, the real estate, renting, agriculture. As I said, I was talking at the starting in Tanjavur. He is doing agriculture related work. It could be finance. So multiple areas and depending on your skill sets, you can choose any of that. There are 76 million entrepreneurs, the highest in the world. Women are around 13% of the entrepreneurs. I think that should increase. We require more number of women entrepreneurs. Age group Patilna 25 to 34. These are all macro trends. 90% of them use internet, 50% of them use cloud services. So you can take certain, எல்லாமே நீங்க தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கிறது இல்லை. இப்போ நான் வந்து இந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தேன். இப்போ எனக்கு ஏதாவது பிசினஸ் பண்ணணும்னா நான் என்னோட ஓன் ஆஃபீஸ் வச்சுக்கணுங்கிறது இல்லை. I can come to this place. I can rent it for 1 day. I can rent it for 1 week. Work for a week here and then work from home for a week. So like that, different models have come where you can rent rather than just buy. Bottlenecks.
lot of laws and regulations, state 40,000 states laws இருக்கு, central laws இருக்கு, labor laws will be there, licensing laws will be there. சில இடத்துல it is not very transparent regulatory process. நீங்க எந்த டிபார்ட்மெண்ட், நீங்க ஒரு இட்லி ஸ்டால்ல வைக்கிறேன், லெட்ஸ் சே முருகன் இட்லி ஹவுஸ், அவன் வந்து மதுரையில whom should he approach, which department should he approach, யார்கிட்ட இந்த லைசன்ஸ் வாங்க, you think you have got license but you may require a license from electricity board, water board, food board. So you need to understand 2-3 times you have to interact with the government, 2-3 times with the departments. That's unfortunate. Adella or clear irukkanum, but our business in India is still very difficult to do. So you should understand what is the regulatory framework, and that is a major challenge for a lot of businessmen. சில காஸ்ட் இந்தியால கொஞ்சம் ஹை. ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் காஸ்ட், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்னா ஆஃபீஸர் ரெண்ட் பண்ணுறது, ஏசியை வச்சுக்கிறது, ஜஸ்ட் ஒரு சாமான ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது, இந்தியாவில் கொஞ்சம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வீக்காக இருக்கிறதுனால நம்மளோட காஸ்ட் கொஞ்சம் ஹையாக இருக்கும் கம்பேர்ட் டு சே வெஸ்டர்ன் வேர்ல்ட். யூ ஷுட் நோ திஸ். இதுக்கு இந்த காஸ்ட் ஹையாக இருக்குது. ஸோ ஏதாவது நீங்கள் வந்து ஒரு டெலிவரி பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். டெலிவரினா நான் நாட் த ஃபுட் டெலிவரி. லெட்ஸ் சே யாருக்காவது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது பாம்பேலேருந்து சென்னைக்கு, அண்ட் யூ வாண்ட் டு ரன் எ ட்ரக்கிங் பிஸ்னஸ் ஃப்ரம் ஹியர் டு சென்னை, தென் சில இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் காஸ்ட் இன் இந்தியா வில் பி ஹையர் தேன் தி காஸ்ட் இன் ரெஸ்ட் ஆஃப் தி வேர்ல்டு. ஸ்கில்டு ஃபோர்ஸ் இந்தியாவில் நிறைய ஒர்க்கிங் ஏஜ் பீப்புள் வந்து நியர்லி 524 மில்லியன், 52 கோடி பீப்புள் இருக்கா. பட் அதில் வந்து ஸ்கில்டு பீப்புள் ஓன்லி 40% தான். நிறைய பேருக்கு ஸ்கில்டு கிடையாது. ஸோ உங்கள் பிஸ்னஸ்க்கு ஸ்கில்டு ஒர்க் ஃபோர்ஸ் வேணும்னா எதர் யூ டோன்ட் கெட் இட், ஆர் இஃப் யூ கெட் இட் யூ ஹேவ் டு பே மோர். இதெல்லாம் நீங்கள் கேல்குலேஷன் பண்ணணும். எனக்கு எந்த மாதிரி ஆட்கள் வேணும் அண்ட் வாட் ஷுட் பி த சேலரி. தீஸ் ஆர் திங்ஸ் விச் யூ ஷுட் நோ இன் யுவர் பிஸ்னஸ். இது ஜஸ்ட் லோகோ கொடுத்துருக்கேன். நிறைய எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் லார்ஜ் கம்பெனிஸ் பார்த்தீங்கன்னா டைட்டன், நெஸ்லே, ஹிந்துஸ்தான் லீவர், ஜொமேட்டோ. எஜுகேஷன்ல நீங்க பார்த்தீங்கன்னா பைஜூஸ்னு ஒரு பெரிய கம்பெனி இப்போ கொஞ்சம் ப்ராப்ளம்ல இருக்கு, பட் தே ஸ்டார்ட் பண்ணா. இந்த ரெட் பஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். இது இந்த பிஸ்னஸ் நீங்க உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குனாக்க, நிறைய ஊருக்கு இப்போ சென்னையிலேருந்து நான் இப்போ திருநெல்வேலி அந்த காலத்துல போகணும்னா அந்த எக்மோர் ஸ்டேஷன் கிட்ட போனேன்னா ஒரு 100 ஸ்டால்ஸ் இருக்கும். எந்த பஸ் புக் பண்ண, எங்க வரும், எத்தனை டயத்துல வரும் தெரியாது. ஸோ இந்த ரெட் பஸ்காரன் he just started consolidating and created a website. So now on the red bus la poitu I can just book. This evening 7 o'clock I want to catch a bus from Egmore station to Tirunelveli. Became very easy. Illata adukku munadi na ponanaka modalla pricing. இந்த கடையில வந்து 700 rupees சொல்லுவான், அந்த கடையில போனா 550 சொல்லுவான், இந்த கடையில ஏசின்னு சொல்லுவான், தவிர அது ஏசி சரியா இருக்காது. But all that became easy in red bus. And they just did that. They consolidated that entire ticketing business into red bus. நீங்க இப்போ புக் மை ஷோ பண்ணலாம், மூவி டிக்கெட் புக் பண்ணுறதுக்கு has become easy. ஸ்போர்ட்ஸ்ல இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நிறைய கம்பெனி வந்திருக்கு. ட்ரீம் 11, கிரிக் பிளே, ஓலா, உபர், இதெல்லாம் some examples. These are some of the larger examples which we have. VIP. So this is just to give you an idea of the different businesses which are there in India. Very region specific patelna, Vasant & Co, Hatson, GRT Jewelers, and then I forgot that, or I think Hatson, I think there's a very good ice cream brand from down south, Murugan Idli. These are very region specific but good brands. They have already made a very strong name in the market. So that's all. I'm happy to take questions. நன்றி திரு சுப்பிரமணியம் ஐயா அவர்களே. ஒரு அழகான உரை. ஒரு தொழில் தொடங்கணும் அப்படின்னா அதில் என்னென்ன வசதிகள் இருக்குது, சிக்கல்கள் இருக்குது, எதெல்லாம் பார்க்கணும், கவனிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 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 நீளமான ஒரு உரை மிக அழகாக சொல்லியிருந்தார். கேள்விகள் வந்து கொண்டிருக்கும். கேள்விகள் நந்தினி கேட்குறாங்க ஒரு கேள்வி. நந்தினி நீங்கள் கேளுங்கம்மா. ஹலோ சார், ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது. என்ன ஒரு மெயினான தாட் எனக்கு உங்களோட இதுல இருந்து வந்ததுன்னா, என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் நம்மளை சுத்தி எந்த ஃபீல்டா இருந்தாலும் சரி, அதுல என்ன ப்ராப்ளம்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணி இதுக்கு என்னால
சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியுமா அப்படின்ற ஒரு தாட் வச்சிருக்கீங்க. அது நிறைய நீங்க கொடுத்த எக்ஸாம்பிள்ஸ்லயும் வந்து நிறைய இடத்துல இப்ப நமக்கே ஏதோ ஒரு ஒரு கன்சியூமரா இருக்கிறப்ப நமக்கு ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வரும். ஸோ இதை வந்து நாமளே எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ண முடியுமா நம்மளால அப்படின்னு யோசிக்க வைக்கிற மாதிரியான ஒரு இதுதான் இந்த இதுன்னு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு வந்து 2 கேள்விகள் இருக்கு உங்ககிட்ட. ஒன்று வந்து இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஆன் பேப்பர் நிறைய ஐடியாஸ் வந்து பயங்கர ப்ராமிசிங்கா இருக்கும். லைக் அதை நினைச்ச உடனே இவ்வளோ டர்ன் ஓவர் வரப்போகுது, இவ்வளோ வி ஆர் கோயிங் டு ரொம்ப இதுக்கு நோ வே திஸ் கேன் கோ ராங் அப்படின்ட்டு அப்படி ஒரு ஐடியா இருக்கு. ஆனா when you actually go into the process அது அவ்வளோவா டிரான்ஸ்லேட் ஆகாது. ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள், அந்த மாதிரி இதுல எப்படி how can we safeguard ourselves from these projections, கொஞ்சம் unrealistic projectionsல இருந்து எப்படி நம்மள கார்ட் பண்ணிக்கலாம்? Yeah, so very very good question. So see, the first is recognize that business is never a straight line. There will be multiple challenges which will come up. For just to give you an example, 3 years back patilna, nobody expected COVID, right? It terrorized everybody. As a business people, you don't know now how this business will grow. Adumari, there will be a lot of challenges which will come. What you can try to do is spend some more time first observing the other people who are there. If not, just take time, put your feet up on a table and just imagine what can go wrong in this. Sometimes just thinking about it a little more. See, one is excitement about growth, profits, etc. But okay, what can go wrong? And do I have the talent? Do I have the skill set? Is it a skill set which is changing rapidly? So am I innovative enough to change rapidly, or am I stuck? Am I dependent on one person or one technology? So it is not to discourage, it is to say, idella varalam, I am prepared for it, and how do I prepare for it? One option would be, let us say you are in a business which is slightly cyclical, it can take time. I prefer taking more capital than less capital when I first started, because I said I am honest man, that I know I will run the business genuinely, but 2 years I don't want to worry about panam irka illiya. So I said I will take money for at least 3 years of expense. So you can address it in that way. First is go a little deeper, that it is not going to be smooth. There will be ups and downs. If it is down, what do I do? If it is down, how can I manage that situation? That you have to do. And you will be surprised that many people are very, very well versed in addressing bad times. You have to also ask, you had imagined your business will grow 2 times. What if it grows 5 times? What will I do? Am I prepared? Am I prepared for success? That was my second question. Right? You will have all answers for failures. But when success comes you are totally unprepared and you're collapsed. So you have to imagine, if I succeed, what do I do? And succeed multifold, what do I do? What kind of organization, what kind of things I will require? So you have to look at the bad times. So many businesses are set up to address the failure, and they actually fail because they succeed. They fail because they have not imagined success. Ananaka, oh, இன்னும் நிறைய ஆபீஸ் போயிட்டு இருக்கோம், ஆட்கள் போயிட்டு இருக்கோம், அந்த டயத்துல they are not ready, and therefore they struggle. So look at it from a success point of view, as well as difficulty point of view, and then prepare your notes, and then as you go along, those challenges can be met. That was my second question. Thank you. அதுக்கு தான் கேட்க வந்தேன். நீங்க இனிஷியலா சொன்னப்ப you are not prepared for success அப்படின்னு சொன்னீங்க. That seemed very intriguing, because how can you not be prepared for success அப்படின்ற ஒரு question was a big question in me, but நீங்க அத ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. Thank you so much. Thank you. நன்றி. அடுத்து ஸ்ரீராம், நீங்க கேளுங்க ப்ளீஸ். ஹாய் சார். ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு உங்களோட லெக்சர்.
ஸோ என்னை பற்றி சொல்லணும்னா, நான் காலேஜ் முடிச்சுட்டு ஒரு 8 இயர்ஸா ப்ரைவேட் கம்பெனி ஒன்றுல ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கிறேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் சைட்லேயே வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு ரொம்ப நாளாக யோசித்தேன். பட் கான்ஸ் நிறையா இருந்ததுனால இறங்காமே இருந்தேன். ஸோ எனக்கு 3 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து பிஸ்னஸ்க்கும் சேலரிடு எம்ப்ளாயீஸ்க்கும் ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் உங்களால சொல்ல முடிஞ்சதுன்னா சொல்லுங்க. இந்தியன் மிடில் கிளாஸ் மைண்ட் செட். ஸோ பேரண்ட்ஸ்லாம் வந்து ஒத்துக்க மாட்டாங்க நம்ம இந்தியாவில். ஸோ அது ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். செகண்ட் வந்துட்டு இப்போ ஒரு செகண்ட் பிஸ்னஸ், இப்போ நம்ம வந்து ப்ரைவேட் எம்ப்ளாயியாக இருக்கோம் அப்படின்னா செகண்ட் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறோன்ற பேரில் நம்மளால 9 to 5 ஜாப்ல அதை மேனேஜ் பண்ண முடியாது. ஸோ நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஆளை வந்து அந்த பிஸ்னஸில் போட்டால் அது இன்னும் ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம ஆரம்பிச்சே தீரணுன்ற பட்சத்தில் நம்மளுக்கு அதுதான் ஒரு ஆப்ஷனாக இருக்கும். தெரிஞ்ச ஆளை வச்சு பண்ணணும், ஒரு நம்பிக்கையான ஆளை வச்சு பண்ணணும்னா அதோட ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் அண்ட் ஹவு டு மேனேஜ் தட். அண்ட் தேர்ட் கொஸ்டின் வந்து, இப்போ வந்து ஸ்மால் ப்ரொடக்ஷன் மாதிரி பண்ணுறோம். இப்போ நம்மளுக்கு தெரிஞ்சவங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன லெவலில் ஃபார்மர்ஸாக இருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆயில்ஸ் எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வருஷத்தில் வந்து அவங்களால ஒரு 500 லிட்டர்ஸ் ஆஃப் ஆயில் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். பட் ரிலேட்டிவ்ஸ் நோன் பீப்புளுக்காக அவங்களுக்கு வந்து சேல் பண்ண முடியும் அவங்களால. அதை தவிர்த்து அவங்களால வந்து ப்ரொசீட் பண்ண முடியாது. சே ஒரு 100 லிட்டர்ஸ் அவங்களால வந்து சேல் பண்ண முடியும். அதுக்கு மேலே அவங்களால வந்து ப்ரொசீட் பண்ண முடியாது நோன் பீப்புள் தவிர்த்து. ஸோ எப்படி வந்து அவங்களால வந்து அவங்களோட அந்த ப்ராடக்ட் வந்து மார்க்கெட் பண்ண முடியும்? ஸ்மால் ஸ்கேல் ப்ரொடக்ஷன். Okay. Thank you. See, yeah. So first is see employment and business சில பேர் பண்ணுவாங்க. பட் அது நார்மலி அது வந்து ஒரு சப் ஸ்கேலா இருக்கும் ரெண்டும். தட் இஸ் அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி டே உங்களுக்கு வந்து ஒரு யூ ஹேவ் எ லிமிட்டெட் எனர்ஜி, லிமிட்டெட் மைண்ட் ஸ்பேஸ். நீங்க நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைனான்சியல் ப்ராடக்ட்டுக்குன்னு ஒரு சைட் பிஸ்னஸ் வச்சுப்பாங்க. பட் அதுவும் க்ரோ ஆகாது. நீங்க எம்ப்ளாய்மெண்ட்லயும் நீங்க வந்து ஃபுல் இது கொடுக்க முடியாது. ஸோ தட்ஸ் அன் ஆப்ஷன். பட் இட் இஸ் சப் ஆப்டிமல் ஆப்ஷன் இஃப் யூ ட்ரை டு டூ போத். உங்களுக்கு ஆண்டர்பிரினர் ஆகணும்னா as I said, once you evaluate you have to take that risk. நம்மளுக்கு வந்து சில there will be always situations, middle class family, parents will not be happy if you or not be comfortable if you are getting into it. But if assuming that your parents are taken care of by their own income and you are still you have the energy and you are young, you should actually plunge into that business after studying it. They will understand in due course. I'll give you an example. இப்போ என்னோட கரியர் நான் 90s ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஸ்டாக் மார்க்கெட் வாஸ் கன்சிடர்ட் ஆக்சுவலி a gambling place. Typically நீங்க பார்த்தீங்கன்னா most South Indians in those days just got into banks. So my parents அப்போ நிறைய PSU exam எழுது, but I was never interested in, although I did my ACS law and things like that, I got interested in stock markets. And I had to go through a period when it was very tough at home. But eventually they saw my passion, they liked, and by God's grace, it moved on quite well. So if you are thinking of a business, I will say, put all your efforts in that rather than, try to manage both. As you said, you may try to manage it with through somebody else. If you get somebody else, that also is a good, but you still have to put a lot of energy. In the sense, in an activity, let's say you run a taxi. You may have somebody else who actually drives it, etc. But at the end of the day, you should have the strength to check whether the car is running 24/7, whether the maintenance is good, maintenance cost is good. So you still have to, even though you have somebody to execute, you cannot just leave it. That will not run. You have to have a monitoring system. And எப்படி பண்றான் அது பார்க்கிறதுக்கு. So that is also something which you should consider. And last is, see, after you have done that through your relatives, you have to, now you want to expand. So then you should get into the market and first ask a lot of people around. How is oil being supplied, which company, who are the good dealers, who are, and the whole entrepreneurship, ஒரு crucial point I forgot to mention is always keep an eye on the cash. நிறைய entrepreneurs நான் பார்த்திருக்கேன், business grow ஆயிடும், டக்குன்னு revenues வந்துடும். Revenues they will be able to show, but cash flow வராது.
எனக்கு நீங்க வித்த சாமானுக்கு 3 months கழிச்சு தான் அவன் கொடுப்பேன் கேஷ். 3 months கழிச்சும் கொடுக்க மாட்டான். It will become 4 months, 5 months, 6 months, and by that time you are sunk. So whatever business you do, be very strict on cash. Actual cash. It may be small, but ensure that you get the money on time. So in the oil example, you should start to ask around in the market who are the good dealers, who are the people who will pay on time, and then start the relationship with those other people apart from relatives. So it's a small step-by-step process which you will have to take. நன்றி. அடுத்து இன்னொரு கேள்வி. கை ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க யாருமா? ஓகே, ஆல்ரைட். சார் இருக்கீங்களாமா? எஸ் சார், சுமதி. சுமதி சொல்லுங்க, கொஞ்சம் சத்தமா. எஸ் சார். சார், உங்களுடைய உரைக்கு ரொம்ப நன்றி, நல்லா இருந்தது. பிகாஸ் எல்லாருக்குமே மணி மேக் பண்றதுன்னா ரொம்ப இஷ்டம். ஆனா அதுக்கான வழி, சரியான முறைகள் தெரியாம தான் நாங்கெல்லாம் திணறிட்டு இருக்கோம். எல்லாரும் வேலை செய்யறோம் எதுக்கானா, ஒவ்வொரு நாள் எப்படியாவது கடந்தாகணுங்கிறதுக்காக. பட் அந்த மணி நம்மளாவே எப்படி உருவாக்குறதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப பெரிய ஒரு சவாலா இருக்கு. எனக்கு என்ன கேள்வினா, இப்போ எனக்கு சோர்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு, நான் பேங்க் போய் அப்ரோச் பண்றேன், நான் கொஞ்சம் லோன் வாங்குறேன். You said that when everyone start to do business, it's a great thing that we are supporting India. அப்போ நான் ஏதோ ஒரு வகையில இந்தியன் எக்கானமியை நான் சப்போர்ட் பண்றேன் when I'm starting a business. ஸோ இப்போ நான் லோன் வாங்குறேன், ஜென்யூன்லி இந்த மந்த் எனக்கு ப்ராஃபிட்டே இல்லை, என்னால இந்த மந்த் லோன் அடைக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில நான் இருக்கேன், எனக்கு சாப்பாட்டு கூட இந்த மந்த் கஷ்டமா இருக்கு. இஸ் தேர் எனி திங் தட் கவர்மெண்ட் கேன் சப்போர்ட் மீ இன் தட் மந்த்? அந்த லோன் நான் ரீபே பண்ணாம வச்சுட்டா நெக்ஸ்ட் மந்த் பே பண்றதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்கா? இல்ல ஏதாச்சும் பேங்க்ல இருந்து எனக்கு தருவாங்க? கவர்மெண்ட் இருந்து இப்போ அந்த ஸ்கீம்ஸ் இல்லை, கோவிட் போது இருந்தது. For a few months they allowed you to delay your repayment பண்றதுக்கு. So governmentல இருந்து இல்லை, but bankல you can always go and tell them. And banksல நிறைய இடத்துல ஸ்டார்டிங்லயே நீங்க சொல்லலாம். நீங்க வந்து உங்களோட பிசினஸோட சைக்கிளிகாலிட்டி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். ஜனவரியில நல்லா போகும், பிப்ரவரியில கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். So one way is you start to adjust your expenses accordingly. ரெண்டாவது, இந்த கேஷ் ஃப்ளோ பிப்ரவரியில வரதுக்கு மார்ச்ல வரலாம். ஸோ பிப்ரவரியில யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு பே. பட் ஜென்ரலி இஃப் இட்ஸ் அ குட் பேங்க் அண்ட் யூ ஆர் ஏபிள் டு எக்ஸ்பிளைன் டு தெம், தே வில் கிவ் யூ ஆப்ஷன்ஸ். தே வில் டெல் யூ, ஓகே யூ கிவ், பட் யூ கிவ் அட்லீஸ்ட் திஸ் மச். தே வில் சே, நீங்க 100 ரூபா கட்டணும்னாக்க 10 ரூபா கட்டுங்க, ஜஸ்ட் கீப் த அக்கௌண்ட் ஆக்டிவ், ஒரு 20 rupees கட்டுங்க, அண்ட் தென் யூ டூ தட். பட் இதெல்லாம் பண்ணும்போது நீங்க அதோட காஸ்ட்டும் பார்க்கணும். நீங்க அந்த பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் யோசிக்கணும். நான் லோன் வாங்குறேன், இது ஆலைனாக்க யூ ஷுட் கோ அண்ட் ஆஸ்க் தெம். அவளும் ஃப்ரீயா ஒன்றும் கொடுக்க மாட்டான். தே வில் டெல் யூ, ஓகே நீங்க ஜனவரியில 10 ரூபா கொடுங்க, பரவாயில்ல 100 ரூபாய் வேண்டாம். பட் அந்த 90 rupees நீங்க கொடுக்காது வந்து அதுலயும் வட்டி வாங்குவோம். ரைட்? ஸோ யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட், தென் யூ கேன் டூ யுவர் பிஸ்னஸ். நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணல, தென் யூ வில் நோ. நான் இந்த மாசம் கட்டலைனாக்க அவன் அடுத்த மாசம் எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வட்டி ஜாஸ்தி கட்ட வேண்டியிருக்கும். அண்ட் தென் நீங்க திங்க் பண்ணலாம் உங்க பிசினஸ்ல அப்படி எப்படி how to earn that. So that these are things which you can do. Your first question was very interesting. One is see, entrepreneurshipல business பண்ணுவோம், எம்ப்ளாயீஸ்ல வந்து salary வரும். You should also spend time எங்க உங்களோட அந்த சேவிங்ஸை இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். That's a separate topic. Many people earn well, but they don't know where to save or how adequately to save, or which are the good ways to save. And they end up either spending or investing badly, which in the long run will hurt you. So ஒன்னு நான் சொன்னது வந்து as a businessman நீங்க எப்படி சம்பாதிக்கணும், as a businessman சம்பாதிச்ச அப்புறம் அந்த வருமுடியை நீங்க எங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுவேல், எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணுவேல், அது வந்து ஒரு செப்பரேட் டாபிக் which we can have it on some other day. Same with the employee. Once you get the money, where do you invest? That's a separate topic. Thank you, sir. நன்றி. அடுத்து நான் ஒரு கேள்வி. அதுக்கு முன்னாடி ஆனந்தி இருக்காங்க. ஆனந்தி, நீங்க கேளுங்க.
சார் ஒரு ரொம்ப அடிப்படையான கேள்வி. ஸோ எனக்கு ஜஸ்ட் இந்த செமான்டிக் டிஃபரன்ஸ் மட்டும் சொல்லிடுங்க. வி ஹியர் அபவுட் பிசினஸ்ன்னு சொல்றாங்க, entrepreneurship சொல்றாங்க, then they talk about startup. எல்லாமே ஒண்ணுதானா? Like what is the difference between all these terms? All are very similar. It's only startup is let us say startup is one way to look at it is it's an idea. It's not yet a proven idea. Right? நீங்க வந்து ஒரு thesis கொண்டு வந்திருக்கீங்க. In the thesis I will run this business. So it's a startup idea, but it's not a proven idea. So the red bus சொன்னேன் இல்லையா, அந்த red bus வந்து அவன் முதல்ல he said I should consolidate all the travel people and then get it into one platform. That's a concept. அது success ஆயிருக்கலாம், fail ஆயிருக்கலாம். Now it's a startup, you can say. Once it's proven, then it becomes a business, a successful business which has got its own dynamics. But the person who started is the entrepreneur, right? He is entering into an entrepreneurship. So it is same, only it is used at different times. Startup la vandu always remember the proof of concept is still not known. It's just an idea at this point, right? Which can take time. Thank you, sir. இன்னும் ஒரு கேள்வி. இப்போ இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கிற பிசினஸ் எல்லாம் இப்போ கன்சியூமர் ப்ராடக்டா இருக்கட்டும், இல்லைன்னா சர்வீஸ் டெலிவரி, இந்த மாதிரி விஷயத்துல வந்து we have a lot of businesses. இப்போ சயின்ஸ் ரிலேட்டட் ஓவர்ச்சர்ஸ், இப்போ ஒரு ஸ்பேஸ் எக்ஸ் மாதிரியோ இல்ல அந்த மாதிரி ஒரு ஹை லெவல் சயின்டிபிக் ஃபார்மா கம்பெனிஸ் இருக்கு, லைக் அதர் தென் ஃபார்மா, ஏன் இந்தியால வந்து குறைச்சலா இருக்கு? ஆக்சுவலி பாஸ்ட்ல குறைச்சலா இருக்கு, இப்போ நிறைய அமௌண்ட் அந்த ஃபீல்ட்லயும் போறது. ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஃபார்மசூட்டிக்கல்ஸ், நீங்க ஒன் வே இஸ் டயக்னோஸ்டிக் சென்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய டயக்னோஸ்டிக் சென்டர்ஸ் வந்திருக்கு. Then very like things like knee replacement, heart valve, adula perku medical field. Because of the kind of work we do, the timelines, fertility has become a big issue in India, right? Women fertility. So IVF has become a big business. So a lot of private equity money has gone into the IVF segment. So adiliyum varudhu. So there was a phase when India was not prepared, but now I think there are a lot of small businesses taking up scientific related work. For instance, we spoke at the start about organic farming. So if you go deeper into that, there will be a lot of people who will be willing to fund that business. But because it's agriculture, there are also a lot of laws and regulations. So that may be a limiting. It's not the enterprise. It's not the capital. Capital guy is willing to give, but because of all these laws and regulations, it may be a bottleneck. But it is increasing. நான் சொல்ல வரேன்னா அந்த ஃபீல்டும் இப்போ நிறைய இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதாவது ஏற்கனவே எஸ்டாப்ளிஷ்டு ஒரு ஃபேக்டை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றோம். இப்போ நீங்க ஐவிஎஃப் சொன்னீங்க, அது ஏற்கனவே இட்ஸ் ப்ரூவன் திங். ஸோ வி ஆர் ஜஸ்ட் இம்ப்ளிமெண்டிங் இட். ஆர்கானிக் மெத்தட்ஸ் நான் கேட்கறது வந்து இப்போ ஒரு R&D பண்ணி I'm getting a new thing out. அதுக்கு வந்து இன்வெஸ்ட்மென்ட் அதுவும் இருக்கு actually, but right now that is largely visible. I'm saying in pharmaceuticals, there are private equity groups who are willing to fund the research. But again, the research thesis, who prepared that research thesis, what is it, those needs to be proven. But there are private equity players who are willing to look into that. If I recollect, I met somebody in Bangalore who was doing some sort of research on water and water related, and there were from private equity funders. See, private equity funders, his job is not to prove that concept. His job is, okay, this concept looks good, how do you make it commercially viable, right? So your case should be that, okay, this is concept, this is what we will do, and then you have to tell him how you will make it commercially a successful venture. I think that is where the difficulty arises, because his private equity's job is not really to be a social benefactor by doing research, and the researcher, how you will convert it into profits, that answer has to be provided. Thank you, sir. Good. இப்போ உங்க ஆனந்தி கேட்ட இந்த முதல் கேள்வியில சின்ன சந்தேகம். இப்போ ஸ்டார்ட் அப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது இன்னோவேட்டிவா இருக்கணுமா, இல்லை ஒரு கிராமத்துல ஒருத்தர் சின்ன கடை தொடங்குறாரு, மளிகை கடையா இருக்கலாம், இல்லை
சாதாரண சாப்பாட்டு கடையாக இருக்கலாம். அவருக்கு அந்த தொழிலை பற்றி தெரியாது, அவர் ஆரம்பிக்கிறாரு, அதை ஸ்டார்ட் அப் அப்படின்னு சொல்லலாமா சார்? அதுவும் சொல்லலாம். நான் அதுல என்ன சொல்ல வந்தேன்னாக்கா, அந்த நீங்க வந்து இப்ப எல்லாரும் மாதிரி ஒரே ஒரு சேம் டைப் யூ ஆர் கோயிங் டு ஸ்டார்ட்னு வச்சிருந்தா, யூ கேன் கால் யுவர் செல்ஃப் a startup or an entrepreneur. But by and large, startup வந்து நீங்க அந்த ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது, let's say you have a concept, which concept is that நீங்க பண்ற மாதிரி அதே மாதிரி பிசினஸ் இருக்கு, பட் நீங்க பண்ற மாதிரி பிசினஸ் will be special, will probably do better than others. So that is a concept. So it's a startup concept. இப்போ payment mechanism. So payment mechanism, Paytm started, then others adopted. It was a concept that people will use. Later on, it became a business. So even in a small established business, you can be a startup, but you need to have some concept which you are trying to prove. And then somebody else will agree or not. It has to stand out. It has to be something which you are trying to say, this is a concept which I am trying to implement. And therefore, if it succeeds, then it will eventually become a business. நன்றி. அடுத்து கிரண்யா சந்துரு இருக்காங்க. Hello, Subbu sir. How are you? Hope you remember me. Hey, Kiran, hi. please do put your picture. Sir, very nice topic. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. Very motivating actually, because எல்லாருக்கும் ஒரு ஆசை இருக்கும் business பண்ணணும். ஆனா வந்து I'm not good enough, or I'm not financially equipped to do this அப்படிங்கிற ஒரு thought இருக்கும். But this talk is very motivating to listen. Okay, சரியா பண்ணா எல்லாருமே பண்ணலாம். I have 2 questions. First question is, எந்தெந்த ஃபீல்ட்லாம் நீங்க சொல்வீங்க next 10-20 yearsல this will be flourishing like anything? அந்த மாதிரி நீங்க லிஸ்ட் அவுட் பண்ற ஃபீல்ட்ஸ்லாம் என்ன, எந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்படி இருக்க போகுது? See, I can tell you multiple fields where it will be good. What we have to ask is, where do you or any entrepreneur has the passion to do? So as I said, on the let's say that population picture which I showed you, right? Ninga adla pathilla ipo, for instance, old age homes is becoming a new business. Right, old age people have certain requirements, certain products. Old age people are probably retired, already have made their wealth. So you can say that could be a business, a consumer business I can start, which will give some benefit to the old age people. Old age, just take that old age. இப்போ பாம்பேல நான் ஓல்ட் ஏஜ்ல நிறைய பார்க்குறேன். இப்போ எங்க பில்டிங்லயே நிறைய ஓல்ட் ஏஜ்க்கு என்ன பண்றாங்கன்னா, சன்ஸ் அண்ட் டாட்டர்ஸ் ஆர் ஆல் இன் US or some other place, and they require somebody to be with them to help with their day-to-day activities or nursing. So is that a business one can get into? Old age requirement for the type of clothing which they will wear, or the type of shoes which they will wear, will be very different. So can you cater to that? So consumer business can be multiple. இப்போ நீங்க இன்னொரு கன்சியூமர் பிசினஸ் நான் சொல்றேன். இப்போ நைக்கான ஒரு பிராண்ட், புது பிராண்ட் வந்தது, ரைட்? இப்போ in womenல I'm finding, I forgot that brand, somebody has come up with a liquid lipstick. You had the sticks, but apparently this liquid lipstick is now a very big business. So consumption will be a big business. As people have money, they will consume many things, right from health products to fashionable products to food products. And how do you get into that? Then environmentally, people have become a lot more conscious. I think anything to do with the environment, right from water cleaning to house cleaning to street cleaning to many other things, certain services can be launched. Education, I think, is really going to take off. Skill sets, what kind of skill sets you can bring in education. For instance, I joined Karki to learn Tamil. For me, it's an education, right, which I learned. But I didn't have a proper class in Bombay where I could approach. I found a website, I found the people, I found the delivery good. Now, like that, education and skill offering can become a very
big business going forward. So these are some examples. As I said, consumption. I'm not talking about bigger things like, say, infrastructure creation. Those are also airports, ports, roads. Those are big businesses. But within the smaller space, consumption related, I think a lot. I still think in food, many can be done. Healthy food options can still be done. Small businesses, but high quality businesses can be run. Thank you, sir. Out of curiosity, and second question is like, I see a lot of people in my circle, and the break even they are not waiting, not just because of the lack of funds, lack of patience. அவங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்க மாட்டேங்குது, இவ்வளவு நாள் இதுக்கு இந்த டைம் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், எஃபர்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்மால் ஸ்கேல் பிஸ்னஸ்ல பிரேக் ஈவன் ஆக அட்லீஸ்ட் எவ்வளோ டைம் தேவைப்படும்? ஹவு பேஷண்ட் தே ஹேவ் டு பி? A small business break even can be just 6 months also, right? But break even just allows you to earn enough to meet the expenses. After that is when, after the break even is when you have to decide how much money you want to make, how much wealth you want to make, and then how much pains you are willing to take. As I said, you can decide that I don't want to be a big entrepreneur with so many headaches, but I want to be a successful entrepreneur. So after break even, you can say, my target is to grow my, let's say you open a shop. I don't want 100 shops, but I will have 5 shops. And the 5 shops I'll run well. Break even could be in 2 shops. Baki 3 shops is clear cream for me. So that's an internal target you will have to keep. And depending on the business, like say single entrepreneur, single business, it could be as short as 6 months to 1 year. You can say that you will break even, and then you will start to make money. Thank you, sir. Thank you. நன்றி. அடுத்து ஒரு சின்ன அகாடமிக் கொஸ்டின் சார். இப்போ பப்ளிக் லிமிடெட், பிரைவேட் லிமிடெட் அப்படின்னு சொல்றீங்க கம்பெனி பேரெல்லாம். அந்த லிமிடெட் அப்படிங்கிறதோட அர்த்தம் என்ன? அன்லிமிட்டெட் கம்பெனி இருக்கா? ஸோ வாட் இஸ் இட் லிமிடெட்? Private limited company, the main concept is the liability is limited. In the sense, the business fail achinaka, you lose whatever money you had put. That there is, suppose you had borrowed money in a private limited company, and then for unfortunate reasons the business failed. The bank or somebody can have access to whatever is there in the business. They cannot take your personal assets unless you have given personal guarantee. They cannot come. So on the business there are equipments, machine rikala, saman rikala, they can take all that, they can sell and they can recover. But they cannot come after your house and after your land and stuff like that. Okay, that's what limited means. Yeah. So மத்த நாடுகள்ல LLC அப்படினு சொல்றாங்களா? அதுதான் அது. So LLC, so அது limited liability ன்னு இருக்கு. So அதுல different, you can say limited, full limited company nothing can be taken. Some இதுல they will say, okay, அது meet பண்ணலனா you can take 20% of my personal wealth also. So there are variety of and the LLC, if I remember correctly, it is limited liability, some clause or something like that. Again, limiting your liability is. So குறிப்பா அந்த business fail ஆகும்போது, bankruptcy ன்னு வரும்போது, this kicks in. That yes. Protects the. Yeah, it protects unless they prove that it was a fraudulent way, in which case there is something called corporate wheel, which is that going beyond the wheel. So they will come after you. So in that, I think in that Kingfisher Vijay Mallya case, they said that break the corporate wheel, and because he seemed to have done fraud, prove ale, but that was where they started going after his personal assets. Thanks, good to know. அடுத்து வெங்கடேஸ்வரன். ஹலோ சார். Hello. டாக் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. என்னோட கேள்வி என்னன்னா, ஃப்ரான்ச்சைசிங் மாடல் பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? ஏன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ரீசெண்டா கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி பதஞ்சலி எங்களோட லோக்கல்ல ஒரு 8 ஷாப் கிட்ட ஓபன் பண்ணியிருந்தாங்க கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி. இப்ப போய் பார்த்தா அவசரத்துக்கு ஏதாவது பதஞ்சலி ப்ராடக்ட் வாங்கணும்னா கூட ஒண்ணு கூட கிடைக்காத மாதிரி எல்லா கடையுமே மூடிட்டு போயிட்டாங்க. ஏன்னா அப்படி இருந்தும் அவங்களோட
அவங்களோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே ரொம்ப பெருசா இருந்தாலும் சின்ன அசஸ்மெண்ட் கூட இருக்காதா, இப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு சடனா வந்துட்டு சடனா போயிட்டாங்க. ஸோ அதோட மாடல் எப்படி அவங்க ஒர்க் பண்றாங்க அப்படின்ற மாதிரி. ஆக்சுவலி அது ஃப்ரான்ச்சைசி வந்து இப்போ நீங்க பதஞ்சலி எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தேன். ஸோ சில கம்பெனிஸ் வந்து ரொம்ப கிளியரா இருப்பாங்க. இந்த ஒரு இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரான்ச்சைசி கொடுத்தா வச்சுக்கோ, தே வில் டெல் யூ 50 கிலோமீட்டர் உங்களோட கடையிலிருந்து நாங்க வேற ஃப்ரான்ச்சைசி கொடுக்க மாட்டோம். So that area you will know that you can dominate. But some companies may not have that rule, which is the problem. So if you know the franchisee agreement, there will always be a standard. But Domino Pizza will always, I think it's based on population, density of population. In the area, 1,000 people, they will give you that. They won't give another Domino Pizza in that area. So where the rules are very clear that this is your earmarked area, this is the earmarked population, then you can do that. Appo the software and the area and it will come to you in that software. But some businesses, like as you said, if Patanjali has done this, then it's a problem. Because each one is cannibalizing on the other. Right? So what franchisee you take, you should know the rules and regulations. Okay, if you are giving me the franchisee, how do you protect my franchisee? Bata shoe would franchisee ninga vaangilna, they will tell you in the area la in the mari shoes ku matram they, let's say ninga vandu Bata la hush puppies ninga vechikale, they will say hush puppies vandu konjam wealthy product, adukku naanga innoru franchisee vechipom, but anything other than hush puppies you can run nu sollalam. Okay, thank you. ஒரு தொழில் தொடங்கணும்னா எவ்வளவு சிக்கல்கள் இருக்கு அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதுல நிறைய சொன்னாரு. இப்போ நம்ம ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்பை பத்தி ஒரு பேச்சு வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃபெயிலான சின்ன ஒரு ஸ்டார்ட் அப் மாதிரி வச்சுக்கோங்க. இது இன்னோவேஷன்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. இப்போ அவர்கிட்ட விசாரித்தேன் ஒரு 15 நாளைக்கு முன்னாடி என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லி. அவர் வந்து சுருக்கமாகவே சொல்றாரு, அவர் வெளிநாட்டில் போயிட்டு லேபர் ஒர்க் தான் பண்றாரு, காசு சம்பாதிக்கிறாரு, ஒரு 5 லட்சம் ரூபாய் 8 லட்சம் ரூபாய் செலவு பண்ணி கடை கட்டுறாரு. 3 ஒரு காங்கிரீட் பில்டிங், 3 கடை வைக்கிற மாதிரி. அதுல 2 கடையில அவர் வந்து மளிகை கடை ஆரம்பிக்கிறாரு. பொருள்கள் கிராமம், இது வந்து ரூரல் சைட்ல நடக்கிறது. கடன் வாங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க மக்கள். பட் இருந்தாலும் பிசினஸ் போயிட்டு இருக்கு. 2 வருஷம் 3 வருஷம் ஆகுது. ஆனா வருமானம் பெரிய அளவுல கிடையாது. என்ன ஆகுதுன்னா, இவர் வேற ஏதாவது தொழில் தொடங்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிக்கிறாரு. ஆனா கடையை மூடுற ஐடியா அவருக்கு இல்லை. அதனால என்ன பண்றாரு, வேற ஏதாவது பண்ண போயிடுறாரு. அவர் மனைவியே இவரோட பிளேஸ்ல வச்சுட்டு போறாரு. இந்த அம்மா கடையில உட்காடுறாங்க, கடையில வெளியில வந்து உட்காந்துக்கிறாங்க. யார் கடைக்கு வந்தாலும் அவங்க முன்னாடி வாங்குற கடனை பத்தி பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க. அதனால குறிப்பா வயசானவங்க அந்த கடைக்கு வர்றதை நிறுத்திட்டாங்க. பணம் வரல அவங்களுக்கு. இருந்த பிசினஸும் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு. இது வந்து எக்ஸ்ட்ரேனியஸ் ஃபேக்டர். நம்ம வந்து ரிசர்ச் இதெல்லாம் பண்றாங்களான்னு தெரியல. ஃபெயில் ஆகிறதுக்கு எங்க இருந்தாவது காரணம் ஒன்று வரலாம். அதுல இது ஒரு காரணம். என்ன சொல்றாங்கன்னா, இப்போ இந்த அம்மா வெளியில வந்து உட்கார்ந்ததுதான் 30-35 வயசு லேடி, சீனியர்ஸுக்கு யாருக்கும் மரியாதை கொடுக்கல அப்படிங்கிற பாயிண்ட்ல தான் இவங்க பேசுறாங்களே ஒழிய கடன் வாங்கணும் நம்ம திருப்பி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு சைக்காலஜி இங்க கிடையாது. ஸோ இதனால பல விதங்கள்ல ஃபெயில் ஆகலாம். அதுல இது ஒரு விதம். நான் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன், நேரடியாக கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஸோ அதனால தொழில் தொடங்கும் போது பல விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டு என்னென்னலாம் எதிர்பார்க்காத பிரச்சனைகள் வரும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு தொடங்குறது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். மிக அழகான ஒரு 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 உரை, ஒரு சொற்பொழிவு சுப்பிரமணியம் ஐயா அவர்கள் நமக்கு தெளிவாக விளக்கினார். கேள்விகளும் சிறப்பாக இருந்தன, அதற்கான பதிலும் அதை விட சிறப்பாக இருந்தது. ஸோ அடுத்து உரையை பார்ப்போம். சுப்பிரமணியம் ஐயா ஏதாவது சொல்ல விரும்புகிறீர்களா? முடித்துக் கொள்ளும். இல்ல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது. தேங்க்யூ வெரி மச். நீங்க அப்புறம் whenever you can, I think I was answering that other lady that one is to earn, then where to invest, that can be a separate topic which I can help you. There are many investment opportunities. Bankla podlam, mutual fund la podlam, adu difference enadhu, how do you save, how do you put, how do you plan financially? That's a topic which I'll be happy to share whenever it's convenient for you. வண்டர்ஃபுல் வண்டர்ஃபுல். நம்ம அதை பற்றி நிச்சயமாக பேசுவோம். ஏன்னா இது வந்து தொழில் தொடங்குறத பற்றி தான். எப்படியெல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம், என்னென்ன வழிகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பின்னாடி இன்னொரு உரை நிகழ்ச்சியில் அதை பற்றி நம்ம பேசுவோம். மிக அழகான ஒன்று.
கேள்விகள் மிக அழகாக இருந்தன, பதிலும் மிக அழகாக இருந்தன. ஸோ அதனால் அந்த வகையில் ரொம்ப நன்றி. நம்ம அடுத்த உரை வந்து கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் பண்ணாலும் பண்ணுவாங்க. அடுத்த மாதம் நவம்பர் மாதத்திற்கான அறிவுரை நிகழ்ச்சி அநேகமாக ஒரு வாரம் முன்னால் இருக்கலாம் என்று தெரிகிறது. அதற்கான அறிவிப்புகள் விரைவில் வெளிவரும். வந்திருந்த அனைவருக்கும் நன்றி. இதை வந்து அழகான சொற்பொழிவாக மாற்றி காட்டிய சுப்பிரமணியம் ஐயா அவர்களுக்கு மிக்க நன்றி. வணக்கம். தேங்க்யூ.